ainda há 2 dias atrás, e o professor Castro Neto colaborou nessa iniciativa, tivemos aqui no outro auditório, que é um pouco mais pequeno, uma outra iniciativa das cidades capitais europeias, uma rede que se chama Única, que é constituída por universidades das capitais europeias, de 46 capitais europeias, como eu costumo dizer, que vão do norte, desde a Islândia até aos países mais do sul, concretamente a Chipre, e que vão desde Lisboa até Moscou. E, portanto, imaginam como foi agradável ter aqui representantes de todas essas universidades para discutir um outro tema muito importante, que aliás se aproxima também deste, que é o papel da cultura. Qual é o papel da cultura na cidade? Como é que nós podemos, como académicos, que somos sempre acusados pela autojustiça de estarmos na Torre de Marfim, e eu vou falar um pouco mais próximo do fim da minha difícil intervenção de Torres de Marfim, como é que nós podemos, na realidade, sair destes nossos baluartes e contactar mais com a cidade? Isso já acontece através dos nossos alunos, dos nossos professores, e hoje, com as tecnologias de informação, eu acho que este tema é muito ligado à grande área da nova IMS, que são realmente as tecnologias da informação e da comunicação. Isso hoje já se faz de uma forma insensível. Mas eu acredito muito nas pessoas. Acho que se não tivermos as pessoas connosco, por mais que tenhamos todos os últimos avanços da tecnologia, não vamos realmente construir as cidades do futuro. Eu tenho aqui uma pequena informação, o Fórum Económico Mundial, seguramente todos os distintos palestrantes, que sabem muito mais destas matérias do que eu, descobriram aqui um relatório recente do World Economic Forum, que se chama Future Cities and Urban Services, de abril de 2016. Cá está novamente a palavra smart, mas está aqui uma outra coisa que me preocupa ainda mais. É que eles dizem, e penso com algum fundamento, que no ano de 1990 havia 650 milhões de pessoas a viverem em más condições na periferia das cidades. Eu peço desculpa trazer aqui esta informação, mas é muito importante. E a previsão que este mesmo estudo tem é que em 2050 haverá, na realidade, na periferia das grandes cidades, das enormes cidades, dessas metrópoles extraordinárias, haverá cerca de 1 milhão de pessoas, para um total de 25 milhões no ano 2050. Portanto, uma alerta que se permitem como académico e também como pessoa ligada à saúde, para que o progresso é muito bom, mas tem que ser global, tem que ser coletivo, tem que ser solidariedade, tem que ser generoso na maneira como se apresenta, e há que, quando planeamos as cidades, pensar em todas as pessoas que vivem nas cidades. Portanto, há aqui um enorme desafio de novas cidades, velhas cidades, cidades com maturidade. Eu acho que a maturidade, apesar de tudo, eu já estou muito dentro dessa faixa etária, também tem que trazer sensatez, tem que trazer sabedoria, e essa sabedoria tem a ver com o compromisso com as pessoas. Esse relatório do Fórum Económico Mundial falava em aspectos muito simples, que são difíceis de se aplicar na prática. A regulação tem que ser smart, tem que ser soft, mas eficaz, o governo tem que ser ágil e transparente, tem que haver claramente um envolvimento das instituições e não só das pessoas, e tem que, neste caso, tem que haver, na realidade, uma grande cultura. Eu voltei a falar há pouco, falei há pouco da Torre do Marfim, mas eu gosto muito, quando falo da Nova, de falar da Torre do Leite, porque nós estamos dos dois lados do Tejo, estamos aqui deste lado, numa margem norte, mas temos um enorme campo de ciência e tecnologia na margem sul. E é por aí que nós temos que aceitar os grandes desafios que nos colocam estas grandes cidades. Os desafios ligados com a educação, com as alterações climáticas, com a demografia, com a gestão ambiental, com o desenvolvimento económico global e não só setorial. Tudo isso são grandes esforços que quem está a pensar a cidade, quem está a querer intervir na cidade, tem que tomar sempre em consideração. Eu sou um fervoroso adepto, apesar de tudo, da teoria da sobrevivência das espécies. E o Darwin dizia com grande propriedade que a sobrevivência vai ser daqueles que sabem adaptar. E tenho enorme esperança, enorme confiança, que seja possível, de uma certa forma, que as grandes cidades em Lisboa, neste momento uma grande cidade, eu sou um lisboeta, assumi, nasci em Lisboa e agora tenho estado em muitos outros sítios do mundo, volto sempre a Lisboa com imensa produção, a luz de Lisboa é extraordinária, mas acho que estamos num momento de grande maturidade. Tudo isto que está a acontecer é possível. Estes participantes estiveram aqui há 2 ou 3 dias, estavam em hotéis que eu não conhecia, nós anteriormente sabíamos dos hotéis onde toda a gente estava, com vinha, estava connosco, para as nossas reuniões. Há aqui
uma grande pulverização de tudo isto. E eu acho que o momento deste tipo de reuniões das cidades inteligentes e a inteligência que caracteriza, embora felizmente nas várias espécies animais já se encontram sinais muito interessantes de inteligência, a inteligência é aquilo que define a raça humana, e nós temos que olhar para estes desafios das cidades pensando que precisamos de alguma estabilidade. Precisamos de olhar para a inovação como uma ferramenta que luta contra a estagnação, mas luta contra a produção daquilo que não seja errático, descoordenado, que isso não vai na realidade, e aquilo que é bom possa ter tempo para ser feito naquilo que são as cidades. Acho que também isso foi talvez a grande lição da geração dos meus filhos, e espero eu já dos meus netos. Temos que aprender a cooperar mais do que competir. Temos que saber, temos que ser capazes de ter o nosso espaço, ter a nossa forma de viver, mas temos que cooperar. E a palavra cooperar é uma palavra difícil, é como excelência. Há tantas palavras que se transformam em buzzwords que nós acabamos de tantas repetidas não ter significado. Mas é verdade que na cidade tem que haver cooperação. E é evidente que, sem dúvida nenhuma, tem que haver liderança, tem que haver liderança pelo exemplo, liderança pela prática, liderança não pela retórica, liderança por aquilo que se faz, por aquilo que é o produto das nossas intervenções ao nível das cidades. Uma última palavra em relação às capitais europeias, que foi assim que eu comecei. Em toda a Europa, e eu tenho estado ao longo dos últimos anos como reitor e como professor de reitores, muito em contacto com as capitais europeias. Nós temos que olhar para as capitais europeias com esse tempo. Porque a grande crítica que eu leio foi por isso das regiões. Eu sou adepto das regiões, acho que as regiões têm um papel fundamental. Mas nós sabemos bem que as capitais europeias, vejam por exemplo Bruxelas, veja por exemplo Paris, são os sítios onde infelizmente estão a acontecer coisas muito boas, mas onde existem também, infelizmente, alguma capacidade de acontecer coisas que são menos boas e que são mesmo muito mais para todos nós. Portanto, o grande desafio para as cidades inteligentes é sem dúvida nenhuma este, mas é também pensar que em Bruxelas existem potenciais enormes de transformação, mas também existem pessoas a sofrer, com dificuldades, com um problema muito mais grave que algumas regiões que têm a qualidade de uma vida completamente diferente. Se nós não atendermos às realidades das grandes cidades, isto aplica-se a Lisboa e às coisas como se aplica a outras capitais e a outros continentes, vamos sofrer o desafio mais próprio das pessoas com que a Europa sempre se conseguiu afirmar, seja para a Conferência, mais uma vez, seja muito bem-vindos à nova e muito resolução. E já que o Sr. Reitor falou em adaptação, vamos fazer aqui uma adaptação facial, devido a problemas de memória, o Sr. Lisboa não vai poder estar presente, temos aqui uma substituição. Quem vai estar connosco é o Ministrante, que é vereador também na Câmara Municipal, que eu vou chamar já de seguida. Bem-vindo, Luís. Boa tarde a todos. Welcome you all. I'll do my speech in Portuguese, so everyone this translation is easy. Bem-vindos à cidade de Lisboa. Estou aqui como representado na dupla condição de vereador e representação do Presidente Fernando Medina e do vereador João Paulo Saraiva, mas também como na cidade de Lisboa, no município, como coordenador do consórcio do projeto SmartCities, SmartCities de Lisboa. Em 2050, 75% da população mundial viverá nas cidades. Em 2016, o volume de dados produzidos superará todo o acumulado histórico até 2020. O ritmo da evolução tecnológica é hoje mais rápido possível. Por definição, a cidade concentra o crescimento económico, o conhecimento, mas também as assimetrias socioeconómicas e a pegada ambiental e a pegada tecnológica. Lisboa é hoje já uma cidade inteligente. Projetos já conhecidos de todos, inclusive na cidade de Lisboa, são toda a renovação que estamos a fazer na aplicação social com tecnologias
de eficiência energética e de isolamento, onde inclusivamente desafiámos a indústria e com sucesso as universidades a nacional, como é o setor de serviço, de novos incidentes, etc. Isto falando já deste ano presente e do ano que vem, de um investimento que já supera os 25 milhões de euros para o Parque Educacional, com cerca de 24 mil fogos de educação social. Estamos hoje também já em construção mais de 1000 fogos com os mais altos padrões de eficiência energética e de controle ambiental, mas também com as questões da adaptabilidade, da qualidade e do conforto, com 1000 novos fogos de educação social. Da frota de veículos municipais, mais de 100 são hoje elétricos, da logística, ao transporte de passageiros, aos municipais. Em Lisboa, existem já mais de 520 pistas, ou 150 postos de carregamento para veículos elétricos. Em Lisboa, estamos também já a instalar um sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos inteligentes, com vantagens na otimização quer dos custos para o utilizador, mas também para a optimização dos custos da gestão da frota dos RSUs. Todos os semáforos da cidade de Lisboa estão hoje já convertidos para a tecnologia elétrica. Existem já instalados na cidade uma série de zonas com internet gratuita, não só nas zonas históricas, centrais turísticas, mas também, um instrumento importante, iniciado nos bairros municipais, nos bairros fundamentalmente da educação social. Temos também projetos como a Academia de Código, ou seja, com formação tecnológica nas escolas, com uma aposta no ramo das novas gerações. Transportes com o sistema de inovação e de empreendedorismo, uma exemplo a ser da Equador, que está para a Lisboa, espaços de prototipagem abertos aos cidadãos, como o Fab Lab, candeeiro inteligente com telegestão bem controle de acesso do país pelos bairros históricos, sistemas de parqueamento inteligente, já com mecanismos móveis de sistemas de pagamento ao cidadão, plataformas já instituídas de dados abertos da cidade, com acordos de partilha de dados estabelecidos, já com mais de 30 entidades. Construímos cidades inteligentes. As cidades do futuro
cidadãos. O projeto SmartCities, financiado pelo Programa pelo Horizonte 2020 da União Europeia, é liderado por 3 cidades da Europa: Lisboa, Londres e Milão, e pretende testar novas abordagens e ferramentas que visam a criação e desenvolvimento de soluções para cidades mais inteligentes para as pessoas. Reabilitar eficazmente edifícios, criar serviços de mobilidade elétrica partilhada, sistemas de gestão de energia, postes de iluminação inteligentes, sensores de ruído e qualidade do ar ou painéis fotovoltaicos são algumas das soluções previstas. Para potenciar estas medidas, uma plataforma de partida urbana vai permitir às pessoas aceder a todos os serviços. As primeiras soluções digitais urbanas e os modelos de cooperação vão ser implementados em Lisboa, Londres e Milão. Lisboa é a zona histórica que vai acolher as primeiras experiências a desenvolver este novo mundo de cidades inteligentes. Ok, está resolvido. Boa tarde a todos. Vou também partilhar com a Teresa fazer o vosso anfitrião. Muitos de vocês já nos conhecem e já nos cruzamos por aí em vários fóruns. Eu chamava então o Rui Franco, sem mais demoras, para sentar, o Andrew Collins e o Piero Terizara, da Smart City Milão, e Andrew Collins, que é o responsável da Greater London Authority. You will explain that, okay? I'm speaking in English, in Portuguese, but you can speak in English because I'm going to try to learn some Portuguese. Ok? Rui, vamos contigo a publicação e vamos então perceber o que é o Sharing Cities. Portanto, podem partilhar toda a informação que fotografias, imagens, mensagens através do nosso Twitter e podem também utilizar a nossa informação que está disponível no nosso Facebook. Até já. Welcome, Andrew. Welcome, Andrew. Welcome, Joe. So welcome, Andrew and Joe. Andrew, the stage is yours. Yes, please. Okay, thank you, and thank you for that welcome, Rui, and thank you for inviting me to this meeting today. Apologies for my English. I probably learned a different sort of English than you did, so I shall try and speak slowly, and I shall try and stay away from colloquialisms and slang. Anyway, I'm I suppose what we call in very formal terms the senior responsible officer for the Sharing Cities programme. May I say first of all that it's a matter of great pride that London is working with Lisbon and is working with Milan and working with those fellow cities that you saw in the video to deliver what we see as being a really prestigious and hard-fought programme. I think this Horizon 2020 Smart Cities and Communities for the European Commission received about 75 bids in 2014. When we heard that we were one of 3 successful bids, we were really pleased because it was a hard battle and we collaborated really well ahead of the award, and so it can make a great big difference to our cities if we work together properly. It actually helped us to move from demonstrator towards the real scale of smart cities in each of our countries, and we saw a short video there to explain some of what we're trying to do. So, over the course of the next 18 and a half minutes now, I'm going to try and explain to you a little bit about how the programme is going so far, and be honest in our assessment. I'm also going to try and set out the vision and the objectives of what we're trying to achieve through the programme as well. And the one thing that I would say at the outset is that this
We will fail if we just think about technology and we just think about how it's used in our various cities. This is all about the collaborative effort, and it's all about markets and ambition, and sort of making sure that cities meet the smart cities market halfway so the two can benefit. I thought, given that I was coming here to Portugal, I'd start with a brief metaphor. This is how it feels at the moment. We're 5 months into our 3 years of delivery, after which is 2 years of evaluation. This is Sisyphus, the guy who pushes the rock up the hill and it constantly rolls back down to the bottom. We've spent the first few months working really hard on trying to establish the programme and all of the systems that will make sure that we can have the sorts of meaningful discussions between ourselves, because there are 30 partners in this programme. There's 25 million euros to spend. Now that 25 million euros sounds like a tremendous sum of money, but of course when you divide it by 5 years and when you divide it by 30 partners, I think we're taking the right approach when we say that this is the 25 million euros is really just the start. I'm going to go on to talk about some of the audacious goals that we have for the programme in a few minutes, but the 25 million euros is what we use to achieve some much grander ambitions with some much larger sums of money actually attached to them. But we will get beyond this stage where we're pushing the rock up the hill, and I'm really confident about that. This might sound a bit soft. If there are, I'm sure there might be engineers in the audience and people from different backgrounds and disciplines who are thinking, why is this guy talking about behaviours and values? But actually, it will be the behaviours and values that allow us to deliver on some of the really ambitious targets that we're talking about here. So, I think we won this bid because the way in which we differentiated ourselves from the competition was because we genuinely set out a collaborative approach. We did say that we would work really hard to develop business models. One of the things that I constantly find in discussions about smart cities that I have in London or in other places where I am, and with industry partners, is that we don't quite seem to meet. City government talks to large corporates in the smart city sphere, and the large corporate says, we've got a large risk appetite, and the city says, we want you to invest. But the conversation never really quite comes together. Hence our focus in this programme on business models. We really want to get that right. We are, as well, going to take a little different approach to European Commission, from the European Commission orthodoxy around programme management. See the big picture, but we will also engage in sort of sprints as well and adopt agile methodologies so that we keep the energy going within the programme and we sort of really build competency around some of the things that we want to do. And that links to one of the other behaviours that we want people within the programme to exhibit, and that is actually just being enterprising. Yes, there are lots of milestones within the programme. We shouldn't always stick to them religiously. Yes, we have to deliver them, but we must pursue exciting opportunities as they come along. The pace with which technology is changing sort of far outstrips, certainly in London anyway, the speed with which, for example, the local planning process works. But we must be able to capitalise on the changes that the technology affords us. And then there's a slippery concept called innovation as well. It's one of those buzzwords at the moment that's everywhere. It's innovation this, innovation that, innovation the other. Actually, innovation done well is about stealing with pride. It's about recognising that something is good, and it's about building on that. And one of the things that we will do in this programme is make sure that we are building in Lisbon, yes, in Milan, and yes, in the fellow cities, but also looking far beyond the borders of the programme as well. And again, I think that's one of the differentiating aspects of this programme. We're almost trying to build a pulse, a big fellowship of cities, way outside, a network of cities, way outside of the cities that we have here in the core of the programme, with whom we are looking to build relationships, and in which we want to exploit some of the technologies brought by the business models that we're developing. One of the other things that we said that during the programme was really communicate openly and honestly. And this is super important because I was there when the business was written. It was written at pace, and
says you campaign in poetry, you govern in prose. We are now delivering in prose. We've got to move from the poetry of the bit into really hard delivery, and that means that we need those honest conversations to make sure that the latter actually happens. And as I said, I'll go back to that point and underline it again. The 25 million euros is just the start. I'm going to come on to that in a second. So this, I suppose, is just what the bid looks like in terms of some of the strategic objectives and the overall vision. I mean, I suppose the overall vision really, and again, smart is one of those words that is used lots and lots and lots in my own particular context. I prefer to talk about sensible application of technology and data in a way that actually makes a difference in cities, that makes cities more that makes them more resource efficient and makes them more effective and pleasant environments in which to live. And this is what we're really aiming to do through the programme. But how are we going to do that? We've got some great systems involved in this consortium. We've got some great partners in the form of Siemens, with Catapult in the UK, the city-based innovation agency. But I think it's really important just to touch on what each of the core cities bring. So in London, we bring a degree of competency around the finances and funding and financing models that will be so important and will underpin some of the technology-based solutions that we'll develop. You'll hear from our colleague in Milan, I expect in a few minutes' time, about how some of the about how they're taking forward the sharing economy in Milan. We started it in the Milan Expo. And then there's Lisbon, who I think has been great to work with because you guys have shown a real aptitude for sort of civic engineering and particularly around energy management. And you heard some of the items that Rui mentioned when he was talking, and those are real core competencies within the programme. I won't go on to what Warsaw, Burgas and Bordeaux do, but they themselves are really keen in trying to make sure that we're developing these shared solutions that work in all of our cities. And that really is the key, because these things have to work in all our cities, because our strategic objectives are to bring to scale the smart cities market. I mentioned a few minutes ago, we seem to be almost trapped in this sort of demonstrator area at the moment, which is rather ironic given that I'm talking about a demonstrator programme. But this is the idea about the 25 million. We do, by the end of our time, want to have raised a quantum of 500 million euros worth of investments. And to do that, what we really need to do is open up and accelerate the market. That means various things. It means looking at procurement practices in our own authorities and how we can improve those. It means that we have to work really hard within the programme. I heard Rui mentioning lampposts. I never thought I'd talk about lampposts quite so much as I am doing. I don't know whether it makes me happy or not. But a lamppost is a lamppost is a lamppost, and you can make sure that that is something that we can that the market recognises, whether it's in cities large like London or whether it's in much smaller communities like Burgas in Bulgaria, one of our key partners. But as a sign of early progress, one of the things that I will say around lampposts is that this is where we are really working on developing a business model. It's where we're already in discussions with the European Investment Bank about how we access funds through the lake, so that we can get some technical assistance, so that we can start to make those business models, so that we can start to sell the proposition to other cities within our network and to the investment markets as well, which will be really important, and that's how we will make smart cities work. You saw this diagram in the video, so I won't dwell on it for too long, but I suppose what this is really is that this is the anatomy of the programme and how it will appear in our various communities. And again, I'll pick up on something that Rui said. This is not to be a showcase in the centre of town, in the West End of London, or something in downtown in Lisbon. This is about taking smart cities to communities. Communities who don't think about smart cities very much at all, but who just want better lives. So we intend to, through elements of the programme called Place, elements of the programme called People, elements of the programme called Platform, to make sure that we are equipping communities with the technology that can improve their lives. So we will be in domestic retrofitting, be giving people smart meters
meters so that they can properly manage their energy. That clearly looks different in Lisbon from like it does in London. Our weather is, how can I say it, it's a bit more temperate. Joe, is it raining in London? Good, excellent. Here the sun is out, so once photo will take here, clearly isn't that way in London. You can see some of the transport-based solutions there around electric vehicle sharing, electric bikes. The lampposts are up there, and then there's smart parking and last mile logistics solutions as well. The people is a really interesting part of this program as well. Again, there are really important aspects of the sharing economy that are starting to emerge at the moment, and around which there is societal change starting to happen. And that bringing that together with technology is going to be really important. And I'll go back to that point about needing to do it in communities and not needing to do it in the abstract. It's about taking those to the people who most need. In terms of a really large customer engagement approach that's attached to this program. And then, of course, we should be integrating it all through that magical thing called data and ICT. And I think if we're clever and we can sort of engage the market correctly, then we will start to see that next range of apps and services that are driven by data and driven by digital technology to come through. That's very much the sense that I get in London. Again, making sure that we've got access to the right sorts of data will be critical in the program. But there's so much more besides. I've just touched on behaviour change. One of the things that, again, I think was hopefully attractive to the European Commission was the fact that we said we wanted to establish a digital bond scheme. And this is where we start to try to drive behaviour change. The sharing of assets within communities and between individuals is something that requires us to think about how we can offer rewards to individuals as much as they want to change their behaviour. There is this €500 million investment as well that we were talking about. But what we want to do over the course of the programme is develop these 10 market-ready solutions that we can take to the financial community and the investment community and say, look, there is appetite for this out there among cities, small, medium and large across Europe, certainly within our own consortium. Where is your appetite? And we want to match some of the private sector, public sector funding that we're putting forward with the private sector funding. And then there are these audacious goals. There are 10 of them within the programme, and there are things on which we concentrate religiously. Apologies if you can't see this. I didn't know that I used to give you quite such a large auditorium when I came over today. So I think the things in the green box are probably not too visible to you. But what they are the, I suppose, the strategic objectives of the Horizon 2020 Smart Cities and Communities Core. And what I've tried to do is to indicate how these relate to the 10 audacious goals within the programme. I'm going to drop down to number 9 first of all. So exploiting city data to genuinely improve its value. This is something that's quite close to my heart, and this is about how we, through this programme, really start to demonstrate the use of value from the city data source in support of decision making and in support of automated operations in our community. Speaking from a personal perspective in London, at the moment we are exceedingly well known for open data. What we cannot honestly say at the moment is that we have an urban operating platform that is capable of handling sort of Internet of Things data at speed, at volume, the thing that will allow a city manager to do things like manage peaks and troughs in energy demand, which is something that we'll be testing through the programme. On energy, we're saying that we'll start to shift irreversibly to move towards decarbonised and local renewables. We've got a target to retrofit 10,000 homes and save us some 5.9 kilowatt hours of energy per year across the lifetime of the programme. But again, back to this point about driving the market, which we think is really, really important. We want to accelerate the uptake of smart city solutions. Those 10 things that we want to that we think are replicable, whether it's in London, whether it's in Milan, or further afield. And those really relate to what the European Commission wants us to do in terms of wide-scale, innovative, replicable and integrated ICT solutions that help drive the progress in energy, transport and ICT. Now, this is a real next item, but it's not. What it does is actually show the complexity of the programme. And this is where I'm going to be honest about where we're up to today. Is that legible? Are you making sense of
out of that. I can see you smiling, and I think you're a bit dubious. In the middle, and again, this is where I thank colleagues in Lisboa Innova, Francisco Gonzalez in particular, who is bringing an engineer's discipline to the delivery of Work Package 3 place. He's really driving forward the partners. It's really complex because within that you've got building retrofit, you've got a sustainable energy management system that will manage the peaks and troughs in energy demand. We've got our lampposts there, and then we've got all the transportation elements within the programme as well. But this is driven by the use cases that are being developed in the citizen engagement, the people side of the programme. And of course the platform has to sort of talk to all of these moving parts within the programme as well. And then around the sides here, you see on the vertical, we've got the evaluation and monitoring, which is being carried out by the Imperial College London, and then the programme management, which is the place that I occupy. And this is probably one of the least important jobs because in all of the cities, on one level, like all of the cities are involved in delivering all of the measures. Now, of course, what happens is different cities focus on different elements to different degrees. So in e-mobility, for example, Milan are probably stronger in car sharing and EV bikes, whereas in London we've got a stronger push around smart lampposts. This is the pattern that we're seeing in our follower cities. So what we're asking the follower cities to do, because they don't get as much money as ourselves, unfortunately, is to be involved in the co-design of some of the solutions that we're implementing, and then they validate them as well. And then they do also implement where they can using their own locally raised funds some of these solutions as well. So you can see that Bordeaux, for example, are engaged in energy management. Burgas and Bulgaria are quite heavily involved in some of the transport solutions that we're suggesting. I want to move towards conclusion now by saying it's a marathon, not a sprint. Now, there are aspects of this programme that really are about it being a marathon. I've talked about those already. But in fact, it is a sprint. And as I said, that's one of the things I think makes it different. And what I want to do is just really draw upon one of the early activities that we engaged in a few weeks ago in Milan, which is where we said, okay, these things called lampposts, we just know they can be a replicable solution, one of our 10. And what this is like a really iterative means to secure quality of delivery. It's where we actually say, look, let's try to get to the bottom of this. Let's try to sort of be pragmatic and develop something that we know can be alive and well in the programme. And what we're trying to do is now move to a position where we've got sort of conveyor belt of those things for the future, because it helps us tell a really good story, and actually they are the things within the programme that we're really confident that we can take to the outside world. So in conclusion, the setup has been really, really tough, actually. I'll make no notes about that. It's a very complex operation to try and get 30 partners all in the same position and all ready for delivery. As I know in London, I'm 8 days into a new mayoralty. The politics change. What we absolutely have to make sure of is that the ambition must remain, and that it's incumbent upon people like me to be able to communicate to my new mayor what the value of this sometimes slippery thing called smart actually is. Now, I am convinced that there is deep value in this programme. It's the best shot that London actually has of making a reality in communities, and in the communities that most need it, of smart. I've made the point about campaigning and poetry and delivering in prose. We are in a moment where we're still sort of tipping into some really serious delivery. But I'll go back to that main point. If we're to be successful, then if we are to sort of make a reality of being as innovative as possible, as enterprising as possible, then what we absolutely have to do is be true to this phrase at the bottom, which is about sharing with passion and not being afraid to steal things where we see them elsewhere and steal with pride. And in 20 more minutes, I'm going to be quiet. Thank you so much, Andrew. Piero, please take the stage. Good afternoon. First of all, thank the City of Lisbon for inviting us to present our things and the sharing of the project. And sorry for my English, not the second.
try to be in 10 minutes to show you what we did in the last 5 years on sharing economy and smart cities. Because for us, to be like smart cities, we like to share. We share like collaborative, first we have collaborative administration. Because for us, the public administration should be a sharing economy enabled platform. This is something we started. It was like a co-design process at the beginning. We collect this information through our public consultation 5 years ago, and we got that public administration should collect the most relevant local experience. We have to train citizens on the sharing economy issue because it's a new issue. We have to remember that the sharing economy is not like long term. It's not well known, which is made as a smart city. It's something new. How the sharing economy will support the public administration. We have to stimulate the participation and link between collaborative companies and active citizens. Something that is also in our project, something that's relevant. And we have to promote new enterprise development, and at least we need to be as public administration first with the adopting the sharing economy or the sharing services. But what we did, what is going on in Milan, about sharing activities in different kind of fields, mobility, productivity, in use and reuse of spaces, that share information, collaborative finance, and open governance. What is really useful in experience that we can go for the presentation, but what is important is also the co-working space and the creation of an economy. Normally when we say that the public administration is not in charge of law and administration and labor policy, what we create a job place, and we create a lot of job place for our intervention in the last few years. We collaborate with finance together with London, who are the first cities around Europe to have a crowdfunding platform to implement like you mentioned, even with smart cities concept. We also improve the digital with the E015 was an initiative launched during the Expo 2015. Expo 2015 was a challenge for Milan City because we benefit of some innovation, and some innovation was also related to sharing of data. Some numbers, nowadays we have like 2,000 data users of car sharing. The city of Milan was the first city in Europe to adopt an innovative scheme for the car sharing. For the municipality, zero cost. And the municipality doesn't invest any euro of money on car sharing. We create a partnership for the private sector, where we then we have like scooter electric vehicle sharing. The scooter sharing was launched a few months ago, just after the end of the Expo 2015. So we're not sharing only the cars, but the scooter is something that we need to try to use in the next year. Something important for us. And like that, other ways of bike sharing. This is something that needs to be improved during the sharing cities. Sharing creativity in Milan. What does it mean? We have like information, abundant place in Milan, but this information we like some proposals on with tools like modular server, but we create, for example, base is for social innovation and is dedicated to social innovator or a new startup that looking at the social innovation at their market. And we are creating 49 co-working space around the city and is supported by the municipality. All these kind of incubators that will have some specific issue. During the project, the Sharing Cities, we also part of the Sharing Cities project, the Smart City Lab. We would like to run incubator for new startups focused on smart cities. Then we also have the reuse and reset. During the last 5 years, we have like 10,000 square meters of space managed by associations, startup and citizens. So we recover abundant space during the last few years. Then we have 8 new community gardens, shared gardens that they were people and maintain, so it's not anymore in charge of public administration, but shared. It's a way also to face the lack of funding by there are 300,000 users of Wi-Fi through more than 20 abundant points. That is something unique, maybe not or not, is something that we can improve with our platforms in the future. We have like 257 open data sets, but what is more important, we have like 400
quite important because for the smart cities and all small medium entrepreneurs, big companies that want to invest there in the future in smart cities, they are an expert and they create this platform. And all this technology are now available for the city, not for the event, and then we can improve and try to see the project. Collaborative financing, I think is something that's also important. We have launched, as I said before, a crowdfunding campaign for some new startups. We have had like 400,000 euros for this new initiative. It looks like a small amount, like for a municipality. I think it's as well as in Portugal. It's a big amount of money funding new company. Importantly, we had also something that is related to the smart cities concept of the sharing economy. We also are part of the 100 Resilient Cities program, launched by Conferência. This is something important. We do believe that the city becomes smart to people in the city. We cannot work separately from this issue because otherwise all our infrastructures that will be thrown down from smart becomes treated after like a super brain. That is happening for what the behavior is normally happening due to the climate change. And we try also to show what is our sharing economy platform. We have created this new platform, but we have like 40% of our members are experts, but we have also operators from different kinds of operators, from Airbnb to BlaBlaCar, that are part of this transformation, because we know that the sharing economy is facing a huge impact in Barcelona, and Germany has seen a lot of barriers for the competition with the sharing economy. But the sharing economy, because it's a new way we need to make it forward, and as a public administration, we decide to anticipate the problem by being so with Airbnb and BlaBlaCar and all this, we are now defining a white paper on social innovation and social to work together on the future of the What is important is also that the sharing economy companies that are based in Milan at the moment, they are not all Italian. We are also like 15, 16% globally based, and another 13 from Europe. So it's also attracting all international companies, international investors in Milan. This is something that is interesting also. What is their background for this operator like for sharing economy? As you can see, the social inclusion is one of the biggest together with economic development. So social inclusion is now becoming an important market for the private companies. Milan is a smart city. I still have 2 minutes, so I need to answer this part, but I can take more. As the smart cities, we were working on the different kinds of plans. We have a plan for social inclusion versus we've seen, plan for environmental and energy policy, sustainable urban mobility. The sustainable urban mobility is really one of the best things that we have done in the last 5 years. Then we also work on well-being in the city. We have incubation for business models. Then we have like also the process of simplifying public administration and the global city national and European levels. What is the main concept for us is the connection between citizen and the city. So we always look and think about the city as innovative, as inclusive, as attractive, and we see that it's sustainable because all get connected and with sharing practice we can reach this objective. During the last 5 years, we've been able to attract more than 150 million euros only with public funding from the European level, from the national level, and we were investing all this money in different sectors. You can see here, this is not here maybe. What is important, we can always see these 4 main areas: energy, the environment, the simplification, and the social. When we think about social, it's also looking at the open Wi-Fi or the open data, that would be improve the quality and the social inclusion. When we think about crowdfunding with our budget, we were also believe that the city has the capability to guide the market. The city administration is not only to observe the market, but also we can try to guide the market. And this is also why we decided to apply for the Sharing Cities project that we try to move faster away, because on the Sharing Cities project,
we have seen an opportunity that the other city already take. We were discussing before the lunch that there's Rotterdam and Copenhagen, they create a district, demonstration district, where we can show our technology, the local technology, international technology, and be attractive to the market. So when we we started thinking about the city, we also understood the North Carolina where there is an ongoing process of renovation. It is called global area report, where maybe someone came to Milan for the Expo 2015 last year. Nobody in the audience, yeah, few of them. I remember the Fondazione Prada, maybe the Prada Foundation, is part of the Porta Romana. So we are already in an area where the big investors are like looking how to regenerate this area, not only from industrial to invest in social innovation, because there it will be like Prada Foundation is not about fashion, it's also about culture, and culture become a driver of changing. In the same area, we will have the Smart City Lab just close by Fondazione Prada, because we can create also a unit of Smart City and fashion as a part of our economy, or the design economy that is part of what we have. But at the same time, also think and look that normally, the last 5 years for the municipality of Milan was also important to reconnect the peri-urban area with the city center. There's some things sometimes it's forgotten by the public administration. So we have to look at Porta Romana as an entry point for all these parts of the city, the peri-urban area, that is Betania. There are some small experience people coming here, growing, feeling of already sharing economy, created not by the public administration but by the community. And this experience that we have now part of the public administration is the bottom-up approach. We absorb on our community local experience. And we are now transferring this experience to Porta Romana. So it's not only how we move from the city center to the peri-urban area, but also the peri-urban area how is entering the city center. The opposite way. This is maybe all our information. Just to see what he is expecting, because when we talk about Andrew before, we say that it's a marathon and it is not a sprint. Really, we have only in the city of Milan, we have to refurbish more than 300 private housing homes. 5 buildings, let's say, will be more public. Then we have 62 electric vehicles to bring into the project. There are 150 e-bikes, 14 stations. Actually, this are 64 charge points and 20 minutes. There are 125 bays, so the new smart parking. And 10 e-logistic vehicles. There is a new way for the private sector. The e-logistics will be a new way how to deliver your product in the city center, not anymore with fuel, but using electric vehicles. It's something innovative in Italy and around the world. And we have smart lamp post, this 300. Something that the lamp post, I don't know if you can never talk about so much as humans. But the lamp post, we thought at the beginning of the project would be only green. But then already, since the time of the proposal was submitted until when we start, the technology, the innovation of the lamp post was more faster than we expected. So on the lamp post, we expected to get also new sensor or environmental monitoring, air quality, but also how we can use this sensor to implement to understand how to better health the population. So the women that idea is also the future perspective for the future development of the smart city. So for us, all this changes is also an opportunity to try to close the gap with all the partner of the smart cities at the local levels. And we will have the key barriers. I just want to mention the ACOS group, that is an ESCO that is working with us, that is already moving with buildings that are so powerful that we have the first great building at the end of the year. So for the first time, maybe, since I'm working on the EU project, an EU project is not a research project, but it's a demonstration project. And when we see the first results, not at the end of the project, but at the beginning of the project. Because at the end of the project, we had the monitoring, we had 2 years of monitoring. It is part of the result. Normally it's just after the end of the project, but it's part. So for us, the sharing city is an opportunity to, you don't start the new economy, the sharing economy, or to implement smart cities, but it's a way
way how to collaborate and maybe like move from a local level to European level, because we are actually with a London and Lisbon a unique experience of this, and maybe we can also thinking for the next level would be like sharing services together among 3 cities and not only among the local cities or the Italian cities. I'd like to thank you. How long do we have left? I'll in for tomorrow's list of presentations on the different Zoom and sharing seats. There will be 2 panels specifically on that, so save some time on what good talk to see. After this presentation, any further comments on what's the next steps? I think the next steps really are to really start to engage with citizens in those communities that I mentioned in each of the core cities. We also need to have that series of sprints that I was talking about planned as well. So what we are doing for the lampposts, we now also need to do for the next target or innovation, whatever that is. I sent out a few ideas to the programme the other day. And the thing that we have to do or get working on quickly, to my mind, and it's one that worries me because it's the one which I'm at least part responsible, is the raising of the 500 million. Now we think we can get quite a bit of that in relation to street lamps, but we have something in London called Funding London, which is set up by Greater London Authority, and it is an investment vehicle, basically, it runs a series of funds, and we want to take that and see if we can, and we'll talk to colleagues in London and Lisbon and see if there's a way of running a similar funding model in your own environments. But there's quite a few complex discussions tied up there with the European Investment Bank. So, as I said, without business cases, without funding environments, to my mind, we stay in a demonstrator environment and we won't be able to deliver on those goals that I was talking about. We won't do the scale up unless we sort of finance. On the Lisbon side, while we wait for some requests or questions from the audience, just to say that we are not presenting here, Lisbon is not presenting here the list of measures, which are quite equivalent from the ones, of course, in London and Milan. Both the strategical approach and the implementation list of measures and programs that will be tomorrow, but it is necessary to clear out that right now the City Council and the Lisbon Party are close negotiations with the Investment Bank, a huge amount of finance, not only for the City Council, for the public authority, but also open to a lot of the private investors within this area. If I wasn't clear there, what we Lisbon are developing is using the sharing cities, knowing that for the European Commission, it is vital that we all, the 3 cities and the fellow cities, succeed. That this is also a huge opportunity to have better chances on achieving and getting succeeding on other European finance applications with opportunities, and that needs to be very good. But that we also, as a city, our goal right now is for the next few months to enlarge the partnership within which will stay being the one of the sharing cities projects. And so to something larger that could aim to develop
a smart city strategy on those principles that I presented a while ago, for the ambition on just immediately after the start and the experimentation and the testing that we are doing in shared cities to be adopted for the whole city by all the relevant stakeholders, public, private, universities, and so on. And that's where we aim to contribute to those 500, not more alone. The city of Lisbon has a lot of difficult social and economic challenges, no doubt. But at the same time, the city council, the public authority in Lisbon, has never been so economically healthy as it is now. So there is the opportunity to do a lot, and the resources are there. So our mayor has even frequently said within the city council meetings that right now we have more. The challenge is more to have the right investments than lacking the finance that we just do have. Yes, I'll join the conversation. Yeah, 20 minutes. So that's the first time it happens to me, like the conference starting at the exact hour, and then the time is error. And I know, I think we have these people here, they're very important people from London, from Milan, and from Lisbon. And then we are open to questions from the public. If someone wants to know more about the shared cities, I have one question for the three of you. Because we are now watching a lot of consortiums coming up with the funding from the European Union. Basically, just for pilots. When? That's the big question. And yesterday they asked me, oh, about 2050, when exactly in the cities will come out with all the technology we are speaking of? What's your idea? Yeah, because London is like a I should say, big area around it, like let me transport you from Lisbon to Eindhoven in Holland, where next week there will be a meeting of the European Innovation Partnership. But crucially, the thing that I point to there is the coming together of all of the Horizon 2020 Smart Cities and Communities Consortium from year 1 and year 2, which is the block that we're in. And there you've got, how many cities will there be? You've got 18 lead cities and the rest. And there is a real ambition, actually, to do everything that I was talking about, which is just sharing. Because we're aware that together we represent a really, really strong block of European cities with considerable sort of spread and considerable investment potential as well. So that, I think, is a really important and mature approach on the part of European cities who, and it might sound quite strange for an Englishman to be saying this at this particular moment, but I think the spirit of European cooperation is alive and well and might bear some fruit. You didn't ask me about that. You asked me about when the technology will. The next question. Yeah, when the technology will actually be fully implemented in all these cities. You know what? I don't know. It's already being implemented, right? Yeah, I mean, it just shifts on such a pace. You know, we will still be doing it from 2050, but it will be the next thing. I think what we need to do, though, certainly, is to make sure that we sort of move or get over the hump that that lies before us at the moment. Is we do have to take a look at some pretty dull things, and those, in my own context, in my own city, are sort of the legal aspects around commissioning, and about how we make sure that, say, the market sees an opportunity. It needs to see the investment potential, the innovation potential in a city like London. And I'm not going to be too dull about how government works in London, but there are 33 councils, 33 municipal authorities at the moment. It's a fragmented marketplace. That looks the same across Europe, actually. It's just a mini version of Europe. And we need to find a way of making sure that we can present a clear market opportunity and not 33 different opportunities which require going through the same procurement process 33 times. So that's tiring. Gets in the way of economic growth. This is the first step to put some attention in the cities and to what's coming up next in the cities. I went to study what was happening with the city
presenting something that is important. Just yesterday, Conferência has presented a new project. We're going to start around 20 charge stations in Milan. That what was really cool, what was really fascinating for us was that we were able to define it in 45 years, something unbelievable. But because we are already starting investing on this step, we define the framework also with the structure of the municipality. We are not able to create a condition for the market to kind of say, hey, I have like a new innovation, I have a new charge station, but it will be like this. The other one, as we often have this vehicle to breathe, the innovation, right? And this and that. But because we create the condition, we are also structurally now capable to deliver this kind of innovation like in really short time. This something was not possible some years ago. With citizen, students should be part of the change, and they'll be like leading the change. This is something we lost in the last few years around Europe. We will always like a top-down approach. We think, oh, we need to define the smart city. I know the technology, but the technology should come from the citizen and the need. For the municipality should be taken by the city with a bottom-up approach with the co-designs. Maybe New York was leading this process after Senti with the resident design process. And now we also adopt the co-design process as well centered in Milan. And but to give you a process input from we supposed to start the co-design process in 2017, May 2017. But because of the request and the feeling that we got from the citizen, this 5 months after the first meeting, we decided to participate and start the co-design since June and July, because we see that with these co-design we can have more easy adoption of the new technology. Since the community are part of the changing, since the beginning, that will be really easy to adopt this technology. 2015, next month, this technology will be delivered next month, will be already offered. Yeah, we already, much is already going on in Lisbon. Just point something there. But sharing cities is really big opportunity also for private sector. It is the ones who are already there, and for all the others present in the room or not. This is an opportunity not only for the citizens, but for the city, but also for industry and economy. But to say something, I think both, not only Andrew as lead coordinator of the consortium, but also the cities of London and Milan would be thankful for a challenge that Lisbon brought into this project. In the very first meeting, I think it was the end of January, just the kickoff meeting of the project, which challenged the partners to accelerate the implementation and investment of it. And so what is already starting to happen in Lisbon is that most of the Lisbon investment within this project will not be spread along the 3 years, but will be mainly concentrated on the next 1.5 years. But this is relatively little for what's really happening. Just to give an example. In Lisbon, within the project, there is finance for, I don't know the precise number tomorrow, but this will be properly presented. But imagine we have investment for let's say, around 100 smart land houses. At the same time, the Energy City Council of Lisbon is just about to conclude the negotiation within, again, another ESCO contract, like we did for the traffic lights change. For, if I'm not mistaken, to substitute around 3,000 lampposts, existing lampposts. Why and how? The idea or the concept or the reality is that we can do this, not needing to invest €1. Because on the savings that the new technology brings on the energy consumption alone, not even talking about traffic efficiency and so on, will be paid off in around 2 years. So we can check the investment will be paid off just with the savings on electricity in the next 2 years. So a lot of change is possible to happen with money that we are not even easily able to account. And again, the ambition of Lisbon is that to use the testing and the pilots that
in this consortium, we are testing mainly in the central part of the city, which is the shadow cities, Lisbon territorial delimitation. But immediately after, to copy or to scale up the good results of the testing to all of the city in a very quick count. Okay, so this will be quicker than, but again, Andrew was saying in the most perfect way, there is not a time frame, because technology and opportunities are happening all the time and faster and faster. In 3 years, we are all sure that there will be even better and newer and less expensive and more efficient technology. Yeah, that's for sure. I open now some questions from the audience. Pode ser em inglês ou português. Alguém se quer virar na traduzir, há depois. Uma aqui do nosso anfitrião e co-organizador, Miguel. Micro. Thank you very much. Thank you for the presentation. I have a question at the beginning of the presentation when you said that the project started, but it was a very hard job trying to get it steady pace or just starting and putting everything to work. But my question is, could you please elaborate a little bit on that, just to check if the difficulties arise from the fact that there were too many cities, or because of the complexity of the project itself related with the building of strategy for smart cities. Because from my, giving another idea to the discussion, from my point of view, what we see today is that you represent London, which is seen as a very good example in this field, and from what you have said, it is hard also still to make the move. So are we also at the same time in a moment where smaller cities with strong leaderships are more capable of building their smart city strategies, and maybe we should also look into this more feasible and achievable solutions? Thank you so much. Andrew. There was quite a lot wrapped up in that. I'm going to go to one of your latter points first, I think. Yes, London is a massive place in which coordination failure happens frequently. It's got an economy as large as Sweden's, for goodness sake, and I don't say that to sound big. I just say it because it means that it's a very complex operating environment. Serendipity happens there, and amazing things happen there. I think in this case, why are we in the Horizon 2020 Smart Cities and Communities programme? Because I think we can exhibit a certain amount of sort of operational efficiency within my own organisation, and we've got that sort of convening power around the funding and the financing. I think there are many good reasons why this sort of exercise works better in smaller environments. And you made a key point, and it's one that I feel acutely, and it's one about leadership and political support and political backing, because some budgets then follow that, but it's incredibly difficult operating in a city like London when you don't have a tremendous amount of leadership. I would say, this is probably where I don't make many friends, sitting here in an auditorium for a Smart Cities conference, but you mentioned smart in London to politicians, and it doesn't particularly resonate very favourably with them, which is why I had to adopt that formulation around, it's just a sensible application of technology and to data and digital driven services to improve people's lives, to make cities better. That seems to play better. It's a means to an end. It's about better housing, it's about better transport, so on and so forth. And why was the programme difficult to get up to speed? Just quite literally because there were 30 partners, and we wrote a very, very, very involved proposal to the European Commission, as they wanted us to do. What that turns into, in reality, 6 months later, is a bit of a different matter. And you really just need to revisit what you wrote. You need to unpick the bits that were maybe slightly too poetic, and frankly speaking, there were a few of those. And you almost need to start over with the planning. It's not quite a blank sheet of paper. It's like you've got the template, but you need to
need to start to fill in the gaps quite quickly. So fair reflection, partners. Any more questions? I got one. Yeah, we still have time. I guess you also have time. You mentioned the word. We are getting used to big words right now in the city side. Big data, smart cities, IoT itself. So now, the sharing cities, don't you be afraid that it become also, because sharing is also a building block for the sharing economy. What do you think? You have an audience really interested in smart cities. That's why it's becoming so big. The theme in the cities and in all the countries are talking about it. But do you think how much is important that people really be aware of what's happening? It's not about installing technologies, it's educating people, it's creating the environment and ecosystem for economies to thrive, or it's a mix of everything. How can sharing cities contribute to all of this? Somebody else want to go? I don't know. I want to start. Let's go through them. Start with you. Well, in the project, we are also partners, which is key for people to participate, because we have a technical part that's really important, the platform. We didn't talk so much about the platform. Our platform, like the combination of different kind of data sources that we are based on city. And for city, a challenge, for a technical part, is a challenge because we have to really speak the same language. And what is the need for the city that this platform? They don't see any kind of this. Well, this is also part that we are thinking how to create a smart community based on the smart that we're going to develop. And smart community is about the sharing experience that we have. So the meaning is that the technologies are helping the city planning, different dimension to planning a better also economic development, but at the same time, the smart city technologies also help the community to improve their behavior, improve their consumption, their mobility, and also their way of creating economy and their business. So I think this is the link we can share that the smart technology is also a link for the city to plan at the same time. Answering two different approaches, the very illustrating point. On the industry and enterprise approach, what I believe is that if we involve the citizens as also as consumers on the design, on answers and products to their own expectations, the products will be more successful. So, and in such a fast technological and innovation environment, that is a more safe and focused way for industry to be successful. On the political side, on the political approach, the point is, if as a result, the products being from parking systems to mobility to energy efficiency to if they don't end up as improving the quality of life of a city, if Lisbon doesn't get more attractive for people to choose to live and not only work, but to live and work in the city, we are missing the point. I'll be quick, and you're asking, I think, about how much we should focus on this sharing economy. And again, it's a bit like smart, that the label doesn't matter to me really. The fact of the matter is that another one of those trendy words is disruption. There's been plenty of it, and it raises quite an existential point for city government actually, and what it should be doing. Airbnb happened in my city, it happened in Lisbon, and I was talking to Rui about some of its less than positive effects earlier. The same with Uber, and again, you can dispute whether Uber is a sharing economy initiative all day long.
to my mind, it just opens up sort of new capacity across a network that was sort of sitting there. So maybe we should exclude that from sharing. But the point is that we live in this sort of on-demand economy, and when I say we, it's citizens who are getting used to doing things in different ways. Therefore, it becomes really incumbent upon me as a public servant working in a city government to think about how public services might change in the future with similar disruptive business models coming down the tracks. The very obvious one to point at is blockchain. Does anybody know about blockchain in the audience before I go on to make a complete fool of myself? Yeah, the sort of distributed ledger. Anyway, it has the potential to really sort of change the way that public services operate in London. And that is something that requires citizens to have a sort of strong digital identity so that you can have more trusted transactions between public services and themselves. And that will be the sort of thing that might drive an approach to the digital bond that we're talking about in the programme. So we just simply can't ignore these things, call it the sharing economy, classify things as a sharing economy or not. There's just an awful lot of disruption coming down the tracks that, as of today, we can't quite understand, but we know we need to get to grips with it. Okay, I believe that you have something to add. Good. You're the chair right now, you're the host. I'm just organizing the Well, maybe to closure, to say that what is driving us together is an ambition. In the end, to be very, very clear, it is a huge, it's not this concept or this idea or what we are calling smart city. Today's moment in civilization, it is a challenge for everyone, for the public administration, for the enterprises. And we just have to learn very quickly on how to take profit out of the store. And to be maybe a little less politically overarching. If we can, as a civilization, as a city, to enjoy this moment in history as something differently from the past, to make the citizenship more cohesive, more to give better life and better distribution of access, of participation, of quality to everyone, we would have managed it well. Not always in history we succeed. It is a huge challenge. That's a point, a huge challenge. Thank you all for being here. Thank you for sharing with us some of this information related to sharing cities. And a big applause to you. Thank you very much. You can take your seat, and it's comfortable here, right? You can stay here if you want, no problem. Okay, well, our next moment, Próximamente podia ser precisamente. Podes mudar assim agora. Vais embora, mas quer dizer, a pessoa indica agora para o próximo momento, precisamente. Neste entretanto, os convidados que estão a chegar, se calhar és a melhor pessoa para nos falar um bocadinho sobre as novidades da aplicação e o que é isto do evento Tax Voice, deste Livestream, conta lá, que novidades é aqui? A verdade é que não é. Vocês não param. Temos alguns minutos, dentro do momento que nós vamos ter aqui uma dos grandes parceiros, nossos principais parceiros, deram o seu contributo, mas houve um especial que realmente apostou num evento diferente e aquilo que mais foi complicado para explicar como é que ia ser este evento tão diferente. Não tem nada diferente, estamos a associar algumas ferramentas que já existem dia a dia, juntamos os parceiros com aplicações de aplicação móvel, vídeos, isto é feito basicamente às vezes, se calhar, temos alunos a fazer a sessão live streaming, misturados com startups. O próprio evento em si, acho que a ideia que tem que passar é esta. O próprio evento, e é por isso que eventualmente falha aqui o microfone, ou hoje,
Acho que o que nós tentamos fazer é que não podemos, de certa forma, excluir ninguém. Eventualmente, esta parte de incluir muitas ferramentas que estão open source, podemos utilizá-las nestes eventos também de uma forma smart, não bastante tudo de uma forma descontrolada. Mas é por isso que o evento também ele tem de ser um momento smart, apesar de todas as E a casa está cheia, não é? E é por isso que então vamos apresentar, sem dúvida, aquele que foi o nosso primeiro terceiro desde o primeiro momento, Portugal Telecom. Nós temos aqui a honra de receber. Se quiser Portugal Telecom, Palmeiras. Esse canal de vídeo antes. Cada vez mais, as organizações recorrem a soluções machine to machine, com equipamentos, software e meios de comunicação, atuam de forma automática e integrada na resolução de problemas do dia a dia. Estas redes são cada vez maiores e mais complexas, exigindo uma gestão dinâmica e otimizada. Com o serviço de conectividade gerida, aplicável em diferentes setores de atividade, pode gerir online, com total autonomia e segurança, toda a rede de conexões móveis que se leva às suas aplicações end-to-end. Através do portal web, onde quer que esteja, pode solicitar cartões SIM, confirmar as suas características, alterar tarifários, supervisionar os serviços e consumos, poupando tempo e garantindo uma gestão de recursos mais eficiente. De uma forma simples e rápida. Mas não é tudo. Como pode aceder a relatórios de geolocalização, ficarão a ser em detalhe e a qualquer momento toda a atividade da sua rede de cartões SIM. Como pode definir alertas e receber notificações, consegue reagir rapidamente a imprevistos e a novas necessidades. E como tem maior controle dos consumos e facilidade em selecionar os planos de preços e serviços mais adequados, ver os seus custos operacionais reduzidos. Com o serviço de conectividade gerida, otimize custos e ganhe flexibilidade e controle. Vamos ter um futuro mais eficiente com as soluções de machine to machine da PT. Imagina, é possível. Obrigado a todos. Só para agradecer à organização do Conferência e poder partilhar convosco aquilo que está a fazer no âmbito das SmartCities. Parabéns pela organização do evento, uma altura que esta temática das cidades inteligentes está à ordem do dia, a consultura, a inovação, a criatividade, as formas de desenvolvimento urbano e central do município. Neste contexto, a iniciativa essencial do papel, nomeadamente como agregador da tecnologia. O PPT, como é que o PPT está tão incluído no SmartCities, basicamente o PPT já não é mais uma empresa puramente de comunicações, é uma empresa de tecnologia. A tecnologia envolve implementar soluções únicas para ver qualquer desenvolvimento e afirmação das empresas portuguesas e para o Estado cidadão. Por este estamos focados principalmente em infraestruturas, fotografia, como é conhecido, sendo o nosso papel enquanto referência na inovação, com o papel que nós conhecemos, e liderando o mercado português com os melhores somos chamados de uma empresa de referência neste caso. E só a empresa que antecipa a mudança, capaz de acompanhar a permanente evolução do mundo, consegue responder a este desafio. A primeira questão que se põe é, nós falamos de Smart Cities, o que é que são as Smart Cities? Eu costumo dizer que pode ser que pode não ser nada. Depende do que a gente pretende considerar. Será que são utopias, o que nós chamamos de Smart Cities, ou é uma realidade? Na verdade, assistimos à discussão de dispositivos conectados. Smart Cities está muito ligado com o Internet of Things e machine to machine. Realmente assistimos a uma explosão de dispositivos conectados. Em 2020, desde que existem mais de 30 mil milhões de equipamentos conectados em nossas casas. O que significa, dá uma ideia, fala-se em cada casa, já tem visto de 30 a 50 mil. Um estudo da Gaia falava em 500 dispositivos em cada casa. Dá uma ideia da dimensão e da explosão que estas áreas de Internet of Things
oportunidade disso. Por outro lado, a necessidade de organizar recursos de infraestrutura, de alocar recursos à área social e à integração económica, onde pensar caminhos e definir estratégias de atuação. O que eu estou a dizer é que temos de ter uma capacidade de ligar das nossas casas, ou seja, as cidades cada vez existirão mais mecanismos de ligar equipamento, e, portanto, certamente as Smart Cities já são uma realidade, já existem mil e uma aplicações das Smart Cities conseguem com posterioridade. Portanto, na realidade, neste onde a PT está envolvida, são sem dúvida nenhuma 80 indicadores na criação de ecossistemas cada vez mais eficientes e sustentáveis, adaptados aos novos hábitos, aos novos hábitos de vida e de consumo das populações. Sem dúvida que as Smart Cities são as cidades do futuro, mas as cidades dos nossos dias. Existem já hoje cidades onde a tecnologia se transforma e torna mais eficiente os serviços tradicionais pelo uso de tecnologias digitais em benefício de todos. E que visão é que nós temos para a Smart City? Não há sabemos que realmente existem cada vez mais soluções para Smart City, no âmbito de caráter simples, mas cada vez mais equipamentos que existem a ligar, tecnologia por lá, e portanto funciona. Que visão é que nós temos? Na verdade, nós temos uma visão sustentável e integrada, pensando na evolução das cidades através da tecnologia e que assenta em 3 vetores que desenvolvemos também dentro de uma rede alargada de parceiros. A PT não está sozinha nas soluções que apresenta, dentro de um parceiro. Quais são os 3 vetores? A sustentabilidade, a cidadania e a economia. O vetor de sustentabilidade impacta na gestão de equipamentos, dos procedimentos, dos recursos e das infraestruturas das cidades. Introduz um racional de eficiência. Por exemplo, ao nível da gestão dos consumos de água, de energia e da gestão de resíduos. E atua sobre procedimentos internos das autarquias, tendo em vista a sua desmaterialização, simplificação e otimização. O que eu estou a dizer é que, no fundo, adotamos soluções não só para o processo, portanto, tem que haver alteração do processo e depois sim a tecnologia possível. Portanto, é isso que esta resolução pode chamar assim, completamente com a alteração do processo de funcionar. No nosso caso, podemos dar como exemplo a atuação que já temos com soluções concretas nesse setor, nomeadamente permitem-nos referir a parceria que temos com a EPAL, no fundo, relativamente para o tipo de soluções para a utilização do ciclo urbano da água, para assim estabelecemos. Como eu disse, nesta quando nós não temos soluções, temos parceiros das soluções, de forma que não tiver ter uma solução integrada e colocando essa gestão possível. No vetor de cidadania, o vetor de cidadania reflete o perfil do autarco e do município do século XXI. O autarco está perto das pessoas e dos seus problemas, promove essa aproximação e interação, tendo como base a informação de concreto dos seus cidadãos. Mas, igualmente, de um município que participe. Portanto, aqui o envolvimento do município é fundamental. Os municípios cada vez participam mais e estão cada vez mais envolvidos na gestão e na tomada de decisões futuras da sua cidade. Também aqui consideramos que o bem-estar do cidadão refletido em novas ferramentas de apoio à saúde, como soluções verticais de monitorização, por exemplo, através da medicina, à educação, ao envelhecimento ativo e à inclusão social. Isto é o nosso vetor de cidadania. Por último, o vetor da economia. O desenvolvimento das cidades não se faz sem a dinamização cívico-económica em áreas como o turismo, o comércio local e a indústria. Cidades com marca e identidades próprias. Métodos que saem das suas ruas e se tornam globais, indústrias que derrubam barreiras, reduzindo o comércio onde seja. É este o ambiente propício e programa de empreendimento local e de criação de startups que funcionam numa lógica de rede e ideias de negócio que se desenvolvem, crescem e expandem através de soluções de digitalização, distribuição das empresas, outros programas, como recentemente lançado fora da indústria 4.0. Estaremos assim a contribuir para a fixação das pessoas, a criação de riqueza e a coesão territorial. E onde é que a PT pretende? Já referi, portanto, não trabalhamos sozinhos, temos parceiros, conseguimos organizações globais, camadas de gestão do processo para fazer acompanhar, a alteração do processo, tudo isto para nós é Smart City. Aqui é importante referir que a utilização da tecnologia em novos desenvolvimentos não vive apenas de equipamentos. É preciso ter, em primeiro lugar, as
realmente não existe a conectividade, não conseguem ter smart cities fáceis. Muito das ligações, estamos falando da conectividade, estamos a falar de infraestruturas que são necessárias e só deste modo é que se consegue ligar. Porque senão continuamos local e não conseguimos apresentar as soluções. É isso que nós temos feito. Ao longo dos anos, nós temos investido em fibra óptica, considerada da melhor da Europa, e estamos a reforçar a cultura de fibra óptica no país em mais de 3 milhões de casas em todo o país. Portanto, o que significa que esperamos que em 2020 o país esteja praticamente todo coberto com fibra óptica, o que o problema da conectividade ficará significativamente ultrapassado e não será inibidor ao desenvolvimento de smart cities. Isto é fundamental para reduzir a distância, na realidade, com a infraestrutura, e para que a interioridade ou que a distância deixe de ter importância, porque a conectividade e as ligações de alto técnico fazem essa papel. Há outro aspecto importante das smart cities, que é a questão da inovação. É importante que se inventem soluções novas para smart cities, que se conjugam soluções novas. Eu julgo que esse também é o nosso ADN, o ADN de inovação, que potencia a criação de soluções e serviços e adere ao desenvolvimento e tem que haver uma estratégia global de smart cities. É isso que nós Portugal estamos a fazer, uma estratégia global de smart cities em áreas que têm um impacto direto na vida dos cidadãos, como a saúde, a segurança, a mobilidade e a conveniência, a sustentabilidade, a eficiência energética, a cidadania, a equidade, o conhecimento e a inteligência. A forma como estamos a trabalhar é conseguir ter soluções nestas áreas, naqueles 3 temas que referi atrás, e conseguir ter soluções verticais, fazer uso, obviamente, da conectividade para soluções tecnológicas avançadas. Mas aqui, como ao longo de todo o seu percurso histórico, a BT está junto de parceiros estratégicos capazes de, em conjunto, desenvolver os projetos de utilizadores para os mais diversos setores económicos. E há pouco a parceria com a EFAL, temos outras parcerias de forma a conseguir ter as soluções com quem conhece e melhor conhece a saúde, no caso da EFAL, no caso da água, mas existem outras parcerias para conseguirmos oferecer às autarquias ou aos cidadãos as soluções integradas com os mais. E, se calhar, marca a diferença entre a infraestrutura, a conectividade, soluções por cima e as soluções próprias adaptadas com os parceiros adequados. No caso concreto das smart cities, também continuamos como parceiros as próprias alternativas, porque no fundo aquilo que é preciso fazer é dependente de cada autarquia, não há one size fits all, as soluções terão que ser adaptadas de acordo com a necessidade de cada autarquia e, portanto, entendemos as nossas autarquias são também aqui um parceiro da forma de apresentar as soluções. E aí juntamos as universidades, os politécnicos e as empresas com potência local. Nós, em cada caso, consideramos sempre como parceiros as autarquias em primeira instância e os parceiros do desenvolvimento local. Sabemos que todas as cidades têm as suas especificidades, variam na sua dimensão, territorial geográfica, nas suas características socioeconómicas, no seu grau de atividade tecnológica, e daí a necessidade de desenvolvimento e criar verdadeiras parcerias com estas entidades a conseguir apresentar a solução que necessitam. Assim, continuamos a ouvir os autarcas, as empresas, as universidades, os cidadãos, para perceber quais são as suas reais necessidades. Para além da resposta à necessidade do presente, procuramos construir em conjunto o roadmap médio e longo prazo à prova do futuro. Uma das alavancas que estamos também a utilizar para concretizar estes projetos, com a dimensão de Smart Cities, que encontramos no conjunto europeu, tanto no horizonte 2021 quanto no Portugal 2020, em particular, e as últimas refletem a licença conferida a nível europeu aos temas de sustentabilidade, coesão territorial, inovação social e participação. Portanto, achamos que os fundos europeus também contribuíram muito como um grande facilitador do desenvolvimento de Smart Cities. Em conclusão, acreditamos que a nossa participação no desenvolvimento de cidades mais inteligentes e digitais tem de ser vista numa lógica de integração de serviços para as cidades e, fundamentalmente, para as pessoas. O aumento da qualidade dos serviços e a acessibilidade à administração local, bem como os cuidados de saúde, educação e cultura, podem ser impulsionados pelas tecnologias de informação, por forma a aumentar a capacidade de atração e fixação da população local.
prepararmos para antecipar esse desafio que as nossas cidades nos exigem, sem nunca esquecer o mais importante, as pessoas que habitam, vivem e trabalham. O Smart Cities tem que servir muito mais para garantir a sustentabilidade e o melhor nível de vida. Este desafio exige um pensamento estratégico e um roadmap de investimento por parte de quem decide e quem gera as nossas cidades, mas exige também da nossa parte um conhecimento profundo das diferentes realidades do nosso país, pois só assim poderemos fazer parte da solução para construir cidades mais inteligentes, na realidade cidades mais amigas dos cidadãos. Pretendemos ser um parceiro de referência das autarquias locais para o seu crescimento sustentável. Achamos que somos sinónimos de inovação e excelência de serviços de economia do país, de todos os portugueses, e o nosso compromisso é estar ao serviço dos portugueses para lhes oferecer sempre. Muito obrigado, boa tarde. O próximo convidado é talvez uma das pessoas mais irrequietas que conheço. É capaz de dizer 50 coisas ao mesmo tempo, que é louvar a cidade de um homem. É apresentador de rádio, televisão, é criativo, acontece tudo um cidadão proativo, finalmente. Chega aqui. Olá. Bem-vindo. Querias muito saber a tua ideia que temos em relação à cidade inteligente? Sim, tenho muitas ideias e apresentá-las. Mas de microfone, apesar de isso aqui para o público, antes de boa tarde, obrigado. Vou tentar ser breve. Interessa-me muito esta história das cidades inteligentes. Até porque algumas pessoas não têm inteligência e é necessário que as cidades a tenham. Ainda sou do tempo que a única coisa inteligente que havia na nossa casa era um esquentador, o vulcão inteligente. Não sei se lembram disso. Bom, as minhas ideias são um pouco simples, mas é a visão de um cidadão comum, penso, sobre aquilo que eu equaciono para as cidades inteligentes. Vamos começar pela minha primeira ideia. Há algumas ideias que são minhas e outras ideias que são absolutamente universais. Começamos pela primeira. Um aspirador central para as cidades. Penso que é fundamental. Um aspirador que... Ok, eu vou fazer assim. Isto arranca. Sério? Isto é perfeito. É sentido. Um aspirador central para as cidades. Basicamente, isto pode ser essencial porque em apenas um minuto uma cidade inteira pode ser aspirada. Lembrei-me, inspirei-me nos festivais de verão, no Alive, no Rock in Rio, se ficarem lá até o final, bêbados, como muita gente que está a dica, precisam de dicas cheio de copos. Eu fiquei sempre a pensar como é que as pessoas aspiram isto, não ficar aqui horas e horas, ficam mais de 100, e a verdade é que passado poucas horas, no dia seguinte, já não há copos nenhums. Cá está, com o aspirador central, cá está este sistema, muito útil, e agora aqui o vidro. Se eu consigo fazer isto, estou a agora. Cá está. Estão a ver? O sistema é este, basicamente. É um sistema que vai ser aplicado em algumas cidades. Já está, esta senhora aqui a colocar o lixo. Isto é falso, este vídeo, visto que, como se sabe, as senhoras nunca vão pôr o lixo lá em baixo, são sempre os homens. Mas já está. O lixo aqui está ele a chegar e depois vai ali para uma conduta qualquer. Aqui em Campo Limpo, normalmente está uma conduta, é para lá que vai todo o lixo. Pronto. Ok. Isto é uma das ideias. Esta ideia é muito interessante e poderia ser facilmente replicada nas cidades. Olha, eu moro aqui em Campo Limpo e basicamente baseio a minha experiência das minhas necessidades. A minha grande necessidade é umas escadas rolantes do Marquês às Amoreiras. Quem mora aqui em Lisboa sabe a dificuldade que existe, e há, de facto, das pessoas que estão ali no Marquês de Pombal, normalmente para festejar o campeonato de Benfica, e depois que eu tive a casa, eles se vão. Não há metro, não há Moreiras, e portanto, umas escadas rolantes que seriam mais ou menos assim. Cá estão elas. Pensei que tinha cá o presidente de Vida, ia propor isto, e afinal, não vem. Mas estas seriam as escadas rolantes. Curiosamente, não há relva, mas eu projetei a minha ideia com relva, sempre a pensar no ambiente. As estradas inteligentes também podem ser interessantes, estradas inteligentes. Há muita coisa que se fala a este nível e eu anseio, cada dia que passa, que venham estradas inteligentes, carros inteligentes.
tudo me faça dormir enquanto conduzo é para mim essencial, mas aqui é um aproveitamento de recursos naturais depois aplicados a estas estradas. Nesse nível temos aqui então este vídeo que nos explica como é que tudo isto se vai passar. Reparem, é um vídeo muito curto. Glow in the dark road markings use photoluminescent paint, which charges during the day and can light roads for up to 10 hours at night. A luz solar, depois consegue substituir a luz when temperatures fall below zero, to warn drivers of slippery roads. Integrated lights light up when vehicles approach and dim as they pass by, saving energy when there is no traffic on the road. Weak lights get energy from roadside pinwheel generators. They light up using the draft produced by passing vehicles. Induction priority lanes are layered with induction coils under the tyre to recharge electric cars as they drive. The various technologies will be introduced in the Dutch province of Brabant starting mid-2013. Boa ideia, não é? Já está, e é um aproveitamento absoluto das nossas estradas. Espero que Portugal seja pioneiro com isto. Depois, bom, isto é uma ideia mais minha. Quando havia aquele aviãozinho de. Ainda existe o aviãozinho de Bragança, de Ladeal, Lisboa, e eu fazia muitas vezes essa viagem, e o que reparava é que, apesar de sítios giros, de vez em quando preciso visitar este tipo todo sobrevoado, e nunca sabia onde é que estava. Eu disse, isto é preciso marketing, as cidades deviam investir um pouco do seu dinheiro e colocar pelo menos o nome da cidade, num sítio, num descampado, não fosse usado, que é exatamente o que faz já Hollywood, não é? Passei pelo Bombadal e fiz isto, mas é uma cidade muito bonita, espetacular, não sei onde estamos a passar, e quem diz Bombadal diz uma letra, que também é uma cidade muito bonita. E sobre esse sistema, estou aqui a brincar, mas acho que devia haver um elemento identificativo das cidades para marketing aéreo, para outro tipo de marketing, sei lá. Estava na comédia, da altura não sabia onde é que estava, mas no 5 do mundo qualquer havia o nome da cidade. Curiosamente agora não me lembro, mas na altura achei bonito e achei interessante. Ok, ruas iluminadas por árvores. Há quem diga que este poderá ser um dos futuros sistemas, desde dos lugares candeeiros e das luzes que todos nós assistimos, que as árvores sejam elas próprias a projetar. Mas o projeto mais selecionado em termos de redução do consumo de energia é da Universidade de Cambridge. Os cientistas acreditam que nas cidades do futuro, as ruas e avenidas poderão ser iluminadas pelas árvores por meio da chamada bioluminescência. Trata-se de uma reação química provocada por fungos e bactérias, nas quais a energia é liberada como luz. Ou seja, as árvores poderão substituir os postes de iluminação. Na altura que se fala com as mudanças da segunda circular, que eu acho bem, a segunda circular vai ter muitas árvores. As árvores podem ser os candidatos que faltaram à segunda circular. Há aqui uma coisa curiosa. Acho que todos nós estamos brilhantes como é que a CMTV chega lá antes de todos, não é? Há um sistema de pré-news inventado pelo Correio da Manhã e o alerta CM. E este alerta pode ser muito útil para nós. Nós, através da CMTV, podemos prever o crime. Como, vejam aqui os repórteres, como é que eles fazem. É assim que tudo acontece na CMTV. Vamos ver. O crime ainda não aconteceu. Vai, só. Está a prever o crime. Então, os repórteres saem com grande velocidade para o local do crime. É o crime que vai ocorrer naquela zona que faz o criminoso está ali perto. Então, o crime vai ser cometido. Isto vai ser uma tendência do futuro e penso que Portugal poderá ser pioneiro a nível da solução do crime. É pena, de facto, que o da manhã usa este sistema global, mas dirá a sua fase em que utilizará para o banco. Ora, há aqui o airbag anti-queda. Eu penso que isto todos nós vamos envelhecer em breve, eu próprio caminho para aí.
E preocupo-me não só comigo, como os meus pais, as pessoas que são séniores já, e de facto existe um airbag pessoal anti-queda. Eu pessoalmente ainda não estou a precisar, mas visto que não consumir calcetim, acredito que isto pode acontecer em breve. Ora, se isto acontecer, temos aqui o airbag anti-queda, que é esta. Reparem só. Este senhor aqui vai mostrar como é que isto se faz. O airbag anti-queda. Vamos lá fazer isso? Pode parecer estético, mas repare, salva uma vida. Isto salva uma vida. Isto faz parte um pouco das cidades inteligentes também, de cidadãos inteligentes. Por mais ridículo que vos possa parecer, eu acredito que esta possa vir a ser uma tendência. Principalmente com uma mais fácil utilização. Vamos ver um airbag para ciclistas. Parem só, o sistema é quase que dá. Agora fiz as neiras, peraí. Exatamente, vamos ver o airbag para ciclistas. Portugal ainda não tem muitos ciclistas, mas vai ter, são cada vez mais agitados em ciclovias. Fecha. E é todo este espetáculo. Vai. Reparem agora. Não foi nada ensinado. E vai-se agora. Uma vez. E poupou-se aqui uma vida. Ora, da mesma forma que existem airbags para ciclistas e airbags pessoais, há também airbags para motociclistas, que é o meu caso. Vim de moto de resto para esta conferência. Ainda não tenho, mas garanto-vos que mal possa, vou comprar este airbag para motociclistas. Vamos ver. Atenção, eu acho que é bastante à frente do seu tempo. Vamos ver o que é que acontece depois do embate. É bastante diferente do airbag dos ciclistas. E agora o embate. É incrível, não é? É incrível, mas está tão salvo. Está tão salvo no mal do ciclista. Cá está. Isto é o futuro, meus amigos. Digam-se no futuro e depois ir ao governo, ir lá para os tempos à frente. Carros conduzir sozinhos. Confesso que não quero mais recordar, porque isso é uma realidade que está muito próxima. Todas as marcas de automóveis têm investido imenso, basicamente para serem pioneiros neste método. É só uma apresentação do carro de luxo. Sempre se fala de futuro de carros, esse carro ou o telemóvel tira cafés e este aqui também tira cafés. Tem a ver? Alguns produtos são políticos que devem estar lá. Com um escritório nacional de estados de rodas do que propriamente com um automóvel tal como os conhecemos. Experience change is about autonomous driving, about moving by yourself with a autopilot in your car. Once you try doing that, our reason is that I do not want to watch my steering wheel turn left and right. I'd like to work, I'd like to relax, I'd like to be entertained, I'd like to do anything else but staring outside. Com 4 lugares, o Exchange deixa adivinhar um futuro em que as reuniões de trabalho dentro de um automóvel se tornarão comuns. Os computadores tratam da condução e da navegação propriamente ditas e, quando for a altura de relaxar, não vão faltar opções. I'm not driving myself, I'm of course always as an autonomous car connected to the internet to get the data from other cars, but I can download movies, I can work. Vai ser muito bonito, é o que o senhor está a dizer. As pessoas estão próximas, os carros que conduzem sozinhos vão chegar, espero, mais uma vez que Portugal seja um dos primeiros países a usá-lo, tal como este trânsito rápido pessoal. Vejam só o que o futuro nos poderá trazer. Esta é só mais uma opção. Para quem não gosta de dirigir, mas não pode se livrar totalmente do automóvel, já existe uma solução. Viajar no carro, mas sem ficar no volante. O projeto do Cycletrain, sistema de transporte pessoal rápido, é de uma empresa alemã. A ideia é que o motorista, ao escolher o percurso, passe por uma cancela, onde fará o pagamento. Em seguida, o carro entra em um módulo especial que vai colocá-lo na rota desejada para a viagem sobre trilhos, que é mais rápida e permite ao motorista relaxar durante o percurso. Esse outro projeto vem da China. É um trem planejado para conviver com o restante do tráfego, mas circulando em uma via própria. Os carros podem passar por baixo do ônibus para que não fiquem presos nos congestionamentos.
O projeto prevê várias dimensões para o veículo, que poderia transportar até 300 passageiros. Quando se trata de facilitar o trânsito dentro de aeroportos, a solução pode ser esse minibus, que já funciona no aeroporto de Heathrow, em Londres, que faz a conexão entre os diversos terminais. Essa questão de que funciona no aeroporto de Londres, mas tem uma coisa destas em Oeiras que acho que já não funciona, não é? Mas foi revolucionário. Nós em Oeiras é que inauguramos este sistema. Ora, celular nos transportes públicos. Isto é só uma ideia para a minha. Vamos nos transportes públicos e vamos bronzear-nos, não é? No inverno. Pelos autopistas, isto pode ser uma ideia útil. De novo, eu sou motar e isto interessa-me, passe. Vejam só. Todos os cuidados são poucos e a visibilidade para nós, condutores, é importantíssima. Reparem. O que acontece? Cá está. Queremos virar para um lado e o condutor está atrás, percebe? Através do nosso voo, vamos virar para a esquerda. Isto está para os jogadores de futebol, quando quiserem fazer uma fita, ou o próprio adversário saber onde é que ele vai. Podemos usar isto em várias ocasiões. Bom, roupa com ar-condicionado. Eu penso que isto é a felicidade de todos. Está a chegar o verão, pessoal. Quem é que ainda não pensou em ter roupa com ar-condicionado em dias muito quentes? Obviamente que no Japão já pensaram nisso. Aparentemente estes indivíduos são normais, mas se repararem bem nos seus blusões, perceberão que existe ali algo que os diferencia. Ora, cá está. Bastante útil. Pois, isto pode parecer um bocado ridículo, mas também acredito que seja uma tendência. Agora, uma tendência que segura são os drones. Muito se tem falado sobre eles, então e se passeassem o vosso carro com um drone? Olhem só como é espetacular. Vejam as imagens. Isto vai acontecer no futuro. Para quem tem animais, isto vai ser incrível. Está ao hobby sozinho, sem o seu dono, e de repente o que aparece é incrível. Felicidade do hobby, afastador. O futuro pode ser amigo dos animais, é o que vos digo. Já agora, deixem só. Cá está. Os fios serão super substituídos aqui. Não haverá fios, cá está. A Dora vai, desta vez, substitui-se pelo drone e vai aqui com material mas sem fios. Bom, e depois, esta preocupação que todos nós já sabemos. Peraí, desculpa lá. Exatamente. O chuveiro recicla a água urbana. Isto é uma pergunta, quando se fala de preocupações ambientais, todas as pessoas têm esta ideia. O chuveiro recicla a água urbana. Vamos ver. Inclusive, já há prédios que estão a ser construídos, vários andares, já com este sistema. Acho que sim, uma preocupação. Vai fazer agora uma manutenção? Agora vai fazer? Não era nada, era só para. Water comes out from the top, gets in the drain, inside is purified to drinking water quality, and is pumped back up. So we have a recycling loop. For a 10-minute shower, you will only need roughly about 5 liters of water, while in a regular shower, you need 150 liters of water. It's 30 times as much water. The recycled water is already heated up. So we just need to top up the heating a little bit. Mas todos nós já pensamos nisto, em reciclar a água. É algo que me parece até ser uma ideia que muito rapidamente vai entrar em atividade. A aplicação de restaurantes para não haver desperdício alimentar, sim, já está. Basicamente é isto que vai acontecer. Bem, e finalmente outra ideia. Concordo que é um brilho no escuro. Acho que todos nós já nos aconteceu, não é? Há duas coisas que são humilhantes, que é pisar dejetos de cão, justamente não temos este sistema, e pisarmos um Lego. Não sei se já vos aconteceu pisar aqui. Quem tem crianças, já de certeza que teve essa experiência. Eu costumo desejar aos meus inimigos que pisem um Lego, é aquela coisa que lhes posso desejar. Mas vamos ver então a explicação. Concordo que o cão cá está. Vamos ver como é que o cão então faz o seu dejeto. Penso que estarão recordados de como é que todo este processo verifica. Já está. Ele vai mostrar mais uma vez. Bom, e através dessa pequena maravilha,
São estas as minhas ideias para o futuro. Espero que tenham gostado e que eventualmente possam aplicar algumas delas. Muito obrigado. Tenho alguma questão a colocar. Estás comigo ou não estás? Só cá um braço de mão. Queremos também as ideias. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que exista. Não existe dúvidas. Acho que acabamos de perder o debate. De qualquer maneira, acho que a tua visão é realmente fundamental e é por isso que muita gente perguntava o que é que porque realmente hoje em dia as ideias têm sido alteradas. Vão saindo do fogo, muitas destas ideias assim no fogo. E eu convidava agora para ver ao Henrique que está bem acompanhado pelo título, porque sei que vai aproveitar uma das ideias dele, do marketing digital para Viseu, porque para mim agora é Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão. E nem continua assim, não é? Então, tinha a verdade e já agora, por onde deve fazer aquela de Viseu, nas cidades parceiras deste evento, e também o presidente da rede do SmartCities Portugal, da REA. Antes de mais, boa tarde a todas e todos, agradecer o convite e já agora obrigadinho por podem falar de seguida com o convite. Foi bom. Foi bom. Queria saudá-los e partilhar algum tempo convosco algo que tem para a nossa rede de cidades inteligentes e partir de um princípio não vou repetir ao Ronaldo que deu algumas destas sugestões, mas as nossas cidades ainda não estão nesse patamar, mas dizer assim, depois qual é o desafio que as cidades têm de fazer o desafio da prova mundial. Nós tivemos aqui uma apresentação com 3 cidades, com Milão, Londres e Lisboa, depois a seguir até com Portugal e depois da capital Lisboa, mas nós temos um país para além destas cidades, particularmente Lisboa, e um país que também quer estar neste novo ciclo. Porque, em bom rigor, qual é o desafio que hoje nós temos nos territórios? É um desafio, primeiramente, nós autárquicos, de conseguir fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Que é, por um lado, não esquecer que ainda existem políticas da primeira geração que ainda estão a concretizar. E ainda há pessoas que não têm água ao domicílio, ainda há pessoas que não têm tratamento de esgotos. Políticas de segunda geração, que são equipamentos que ainda faltam no país, apesar de se ter construído muito no perigoso de uns lados, mas, por exemplo, dizer o Coimbra ainda não tem uma autoestrada. Muitos lados passam todas as autoestradas umas ao lado das outras. E tentar conciliar isto com políticas de terceira geração. Porque os cidadãos são cada vez mais exigentes, temos que ter competências à frente cultural, à frente educativa, ao desporto, porque o desporto não existia no país se não existisse a autarquia. O Estado Central inclui-se completamente dessa sua função e hoje a promoção das cidades públicas é feita das territórios através das autarquias. Quem existe muitas outras coisas e a proximidade obriga-nos, de facto, a responder. Por outro lado, há aqui um aspecto, há 2 prioridades com as quais não podemos deixar de conviver. Por um lado, os cidadãos cada vez mais exigentes. De facto, o cidadão cada vez tem mais informação, é mais esclarecido, existe mais, e vai, é de facto uma evolução natural. Embora haja uma redução no domínio daquilo que é a democracia representativa, há um fenómeno inverso, que é o crescimento da democracia participativa. Os cidadãos estão mais disponíveis para participar nas questões da cidade, no que está bem, no que está mal, nos debates, embora muitas vezes pouco motivados para ir à outra, colocar outros, porque é que conciliar isto. Portanto, temos também uma outra convicção, é que os recursos vão ser cada vez mais escassos, portanto, os orçamentos das autarquias, as competências são cada vez maiores, e a necessidade de responder aos desafios envolvidos com a grande criatividade. E o que temos procurado fazer, no âmbito da nossa rede, esta rede, e eu vou procurar aqui partilhar um pouco a rede REA, que é a nossa rede das cidades inteligentes, mas também, e com o caso concreto, uma cidade fora do eixo de Setúbal-Braga, acaba por ser a única cidade que tem capacidade para crescer nos últimos 20 anos, que é exatamente a cidade da Zona do Gosto de Braga. Uma cidade que tem capacidade para crescer quase 20 mil pessoas nos últimos 20 anos, e que hoje, fora dos 80% da população que vive no litoral,
é uma das poucas cidades com 100 mil habitantes, que é a única cidade com 100 mil habitantes fora desse lugar. E, portanto, vou procurar falar também, e também do caso Visa. A BDR, o Living Lab, surge de uma necessidade da mobilidade elétrica. Portanto, é assim que ela surge no âmbito da Intel, uma entidade que trabalha nestas áreas, e surge exatamente para resolver esta questão. Evoluiu em 2014. Houve necessidade de fazer alargar este conceito. E há aquela ideia que só as grandes cidades, as cidades maiores, teriam que estar envolvidas nesta estratégia. Alargou-se um pouco, crescemos de 25 para 46 municípios associados. Fizemos um percurso desde a ligação à Espanha, temos hoje uma ligação muito forte com a nossa congênere espanhola, passando por um benchmarking permanente entre as várias cidades, nas várias experiências. Há hoje cidades no nosso país que já trabalham na área da participação, outras na área da eficiência energética, outras na área do ambiente e por aí fora, portanto, procurar fazer este benchmarking e sentimos a determinada altura, criámos também ao longo destes anos o índice das SmartCities, que permite as cidades poderem se comparar umas com as outras e verem onde é que se encontrar. Dentro da lógica da diferenciação, não há duas estratégias iguais, não há duas estratégias que sejam seguidas, têm de ser seguidas na mesma cidade. E esta evolução, o que é que nos levou? Levou-nos a pensar no alargamento da rede. E em 2016, quando há mais de um mês, nasce dentro da própria Associação Nacional de Municípios, aquilo que era para a rede informal, transforma-se numa secção da associação. Começa a colocar a questão das SmartCities. Os principais pontos de reflexão e também de trabalho no dia a dia. Isso nasce exatamente uma nova rede, a nova RMR, com 110 municípios parceiros, é a maior secção da Associação Nacional de Municípios. Tenho o honra de presidir esta secção, tendo como vice-presidentes a cidade de Almada e Castelo Branco e como vogais, que é uma atitude interessante, a cidade de Porto e Cascais. São estas que estão e nos eventos, ainda na próxima sexta-feira, vamos ter uma sessão sobretudo benchmarking, que ela tem uma componente política, mas depois também tem uma componente técnica de envolvimento dos próprios técnicos das autarquias. Portanto, procurando ter aqui uma visão mais estratégica, para as SmartCities, não é propriamente colocarmos os tais, semearmos pelas cidades tecnologia que é um instrumento. As cidades são para as pessoas. Portanto, é pensar exatamente nas pessoas que nós temos que utilizar a tecnologia, é ao mesmo tempo verificar quais são os desafios que depois temos para chegar às pessoas. Não basta ter, como por exemplo temos na nossa cidade, uma rede wireless que permite a qualquer cidadão que chegue a ele estar conectado. É importante, obviamente que é importante porque é um instrumento também de comunicação com as pessoas. Mas outras coisas são necessárias e, portanto, basicamente nesta rede há claramente aqui uma preocupação de gerar novas políticas públicas viradas exatamente para a qualidade de vida dos cidadãos, para a eficiência, para a economia urbana e, ao mesmo tempo, também procurando aqui criar um conceito de lobbying para estas próprias experiências, para a melhoria da qualidade dos nossos territórios, procurando aqui que, por um lado, encontrar um denominador comum. Que denominadores comuns é que encontramos? Portanto, a deficiência energética. Só por exemplo, a cidade que eu dirijo gasta 5,5 milhões de energia por ano. Os cidadãos às vezes não pensam nisto. A iluminação pública, a iluminação dos edifícios, dos equipamentos, gasta luz. Há claramente aqui um espaço, e temos um projeto a 7 anos, para que irá poupar 1 milhão de euros no consumidor. Ora, ao conseguirmos fazer esta poupança, sobra 1 milhão de euros para as outras políticas que não propriamente aquelas como a consumidor de energia. E, portanto, é também nesta lógica de encontrar basicamente foram 2 denominadores comuns. A eficiência energética é um problema comum a todos os municípios do país e depois também a questão da mobilidade. As cidades não estão pensadas para uma mobilidade inteligente. Estão pensadas para carros, poluição e, portanto, é preciso pensar nas estações, as duas coisas muito claro. Mas não seria mais variável que permite, por exemplo, ligar várias cidades para o final de fazer aqui a conexão também com outras cidades de todos os países do mundo e, ao mesmo tempo, aproveitando este ciclo publicitário novo e procurando também apresentar candidaturas conjuntas ao horizonte 2020. Preferia também vir aqui falar até dentro, mas devo trazer algumas ideias. Como é que uma cidade média também pode querer ser cidade, pode desenvolver um percurso, possivelmente também ser uma cidade inteligente. Trouxe, por exemplo, a minha cidade, como é que se pode reinventar uma cidade que tem 2.500 anos de história, que tem 100 mil habitantes, que tem uma cidade de habitação, mas que efetivamente
exatamente o que às vezes se diz que a cidade é pública, é claro, também é um. Mas são jardins, não são jardins. Mas, com qualidade de vida, conhecido, já o moderno, as suas vezes, considerar que é uma cidade para viver, mas não há tempo. É preciso ter um conjunto dessa atividade, não há tempo para continuarmos a crescer e, ao mesmo tempo, para conseguirmos fixar pessoas. É, de facto, trata-se da melhor cidade fora do tal eixo que vai de Setúbal até Braga. A tal dinâmica positiva de quase 20 mil habitantes de seus visitantes tem uma densidade populacional muito acima dos valores médios do país. Continua, apesar de tudo que se estima que o país está a ter a cidade jovem. Tem 15 mil crianças da idade escolar, tem 7 mil estudantes no ensino superior. E procurámos criar aqui uma estratégia diferente, de nova geração. Uma estratégia virada para as pessoas, que designámos como dizer primeiro, que tem na sua base a mobilidade smart, que eu mandei para a frente, esta potência eficiência a economia dos sítios, uma lógica de atração de investimentos, que era algo que a cidade se tinha esquecido um pouco nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos de evento, procurar angariar aquilo que é a sustentabilidade da cidade e outra lógica de cooperação e participação. Não aquela lógica que leva os cidadãos a votarem de X a X anos, mas levar os cidadãos a participarem no dia a dia da sua governação. E mais à frente também falei um pouco sobre isso. Desde logo, sobre o conceito de mobilidade, sobre a mobilidade urbana de Viseu, que tem estas várias componentes, o Move Bus, o Move Park, o Move Central, o Move Top e o Move Bike. Desde logo, estamos a implantar este novo rede de transportes que está a ser desenvolvido no concurso internacional, que nos vai permitir ter, de facto, uma lei inteligente, com uma componente de circulação elétrica no centro histórico, tirar os carros em 2018 no centro histórico, exatamente para preservar o património da qualidade de vida e viver às pessoas. E esta rede passará por termos uma circulação elétrica no centro histórico, a criação de uma área de transportes urbanos que não existia, vai acontecer na nossa cidade, porque estimamos as pessoas a não usarem o seu veículo, passarem a usar o transporte público, e depois a ligação às diferentes freguesias com 25 linhas, tudo isto todo acessado em tecnologia que permitirá saber online no momento em que se está a chegar ao carro e ao portanto, todos os autocarros vão estar com o wireless, as próprias paragens de autocarros junto às escolas, com tecnologia que permita a conexão dos próprios jovens. Também um novo conceito de estacionamento, que está também no Centro Nacional deste tempo de poder, que visa criar mais lugares, mas também de uma forma inteligente, saber à entrada da cidade se existe até lugar vago na rua Roberto Algarve. Será possível, dentro do ano e pouco, entrar em Viseu e saber se há um lugar no sítio exato à porta onde nos vamos deslocar. Isto baseado na central de mobilidade de Viseu, com um sistema de gestão inteligente, que estamos a fazer uma upgrade daquilo que era a central nacional de caminhagem para o centro de mobilidade e transportes. Uma forte preocupação também com os territórios de baixa densidade. Estamos neste momento a iniciar um serviço não foi fácil também explicar aos cidadãos destas aldeias, que são de facto aldeias de muito baixa densidade, dentro daquele território, o chamado transporte on demand, está já neste momento a ser implantado, que permite para você, uma freguesia mais distante, juntarem-se um mínimo de pessoas e requisitarem o transporte público para uma determinada hora que os canais da cidade para ver um concerto, ou ir ao teatro, lhes permite depois voltarem às suas casas. Isto pode parecer uma coisa pouco importante para quem vive em Lisboa, mas quem vive sabe muito bem a dificuldade que é viver numa freguesia como Porta e que não ir ao cinema e não ter transporte para poder ir usufruir de uma ação de cinema. Esta lógica do on-demand tem exatamente este objetivo de puxar as pessoas, mantê-las nas aldeias, mantê-las nos sítios onde têm qualidade de vida, mas poder usufruir ao mesmo tempo das vantagens da cidade. Assim também no nosso novo bairro, estamos a instalar neste momento a nossa nova rede urbana de ciclovias de Viseu, parceria que esta cidade não podia ter, mas a tratar bem os estudos que fizemos por vir, neste momento estamos a criar um novo bairro, descomplicado, económico, ecológico, são 66 km das 3 fases, também a extensão às freguesias ao centro histórico e a ligação dos principais pontos da cidade. O Move Bus já manteria, portanto, o on-demand das linhas elétricas no centro histórico. O Move Park também já foi referido, são realidades da cidade média, que aqui apresento, e também, noutros domínios, procuramos
criar também um domínio de excelência e de inovação. Também nas águas, simplificámos a vida dos municípios, adotámos sistemas inteligentes de controle. O nosso sistema, quer em média alta e também nas casas, nós já temos uma parte dos nossos clientes, os 45 mil clientes, com sistema de telemetria, que nos permite não só fazer a contagem à distância, mas também avisar se houver um automobilista que está a consumir água que não devia consumir, isto é, se houver um consumo continuado de água, a pessoa recebe um SMS a dizer que está a ter um consumo normal de água em casa, o que permite, de alguma maneira, otimizar o consumo de água. E, portanto, adotámos também um tarifário social da água para as famílias credenciadas e numerosas, procurando aqui também reduzir um recurso escasso, como é a água, tem que termos um índice de qualidade. A nossa água tem 99,6% de índice de qualidade, como estava a dizer a 100. Portanto, procuramos criar qualidade de preço baixo e, ao mesmo tempo, esta lógica interativa com as populações. Também no domínio da eficiência energética, o tal projeto há 7 anos, onde nós procuramos, temos a intenção de poupar €1 milhão. Começámos já com a iluminação pública, esta primeira experiência já nos está permitindo poupar €39.600 por ano. Portanto, melhorando a eficiência, estamos a colocar menciones. A lógica é termos um sistema de iluminação eficiente, mas ao mesmo tempo económico, mas que seja, portanto, vanguardista, desde os vencedores até à contagem em cada momento do consumo de água, do custo que estamos a ter em cada espaço da cidade. Também uma revolução que temos em curso na recolha de resíduos. Deixar de fazer a recolha de resíduos sólidos de uma forma séria, passando a ser também smart, com a sensibilização dos nossos contentores, nos permite duas coisas. O próprio característico vai fazer a recolha com base no MyTel, onde sabe onde há lixo para recolher e evita estar a fazer, digamos assim, a descarga de lixo para algum sítio onde ele ainda não existe. E permite também a higienização dos contentores, porque conforme as toneladas de lixo que passam pelo contentor, é obrigatório a limpeza do contentor. Portanto, tudo isto é necessário de uma nova frota de veículos de vapor movidos a gás, também georreferenciados, que permite aqui uma otimização também neste domínio do lixo. Também um grande compromisso com aquilo que achamos que é um novo desafio, a transparência e a participação. Criámos o Visão LED, no fundo está quase concluído. Nós estamos em vias de ser um dos primeiros municípios 100% conectado com os cidadãos, com visão de desmaterialização, isto é, permitindo o acesso aos serviços do município, sejam feitos todos eles de uma forma remota, e, portanto, mesmo pagamentos, o que permitirá, com o conforto que isto efetivamente permite aos cidadãos. Chamámos a isto o nosso projeto, e pensando isto também que o nosso cidadão participa. O nosso próprio programa foi sujeito a debate público e foram introduzidas algumas sugestões dos cidadãos. Criámos alguns fóruns de interação com a própria comunidade, desde o nosso Conselho Estratégico, o nosso Fórum da Cultura, o Fórum da Juventude, ao Fórum da área social. Procuramos criar aqui vários fóruns onde possamos fazer a interação com as diferentes instituições da sociedade, para além do incremento dos debates públicos. Designadamente, vamos para concluir uma praça central da cidade, sujeitámos isto a um debate, tornámos algumas ideias, concorreram centenas de empresas de arquiteturas e depois sujeitámos a debate público para sabermos se efetivamente os cidadãos estavam disponíveis para que mudássemos o aspecto de uma das principais praças do nosso município. Passando também pela estratégia do centro histórico, o nosso centro histórico também tem um projeto que está a ser desenvolvido e também foi sujeito a debate público prévio com a incorporação de 80 sugestões que eram dos próprios cidadãos. Portanto, a Comissão participa um modelo de participação objetivo e transparente. Criámos, obviamente, o primeiro orçamento participativo, focalizado no centro histórico, no primeiro a obra está concluída. Criámos uma plataforma eletrónica com uma empresa local, uma startup, que tem uma aplicação, desenvolveu uma aplicação, neste momento já está a ser desenvolvida para ser utilizada em 20 municípios do país inteiro, incluindo Cascais, que é o maior exemplo do país como dos orçamentos participativos, e, portanto, fizemos regra toda das políticas municipais, exatamente no espírito à participação dos diferentes domínios, como aí que é perfeitamente visível. Quisemos também colocar a cidade no mapa do investimento. Um grande esforço que temos vindo a fazer de promoção e marketing da cidade e também de desbaratar terrenos. É algo que nos orgulha muito. Nestes 62 anos de trabalho depois da definição desta estratégia,
conseguimos captar já muito investimentos para a cidade de Viseu, com 1000 postos de trabalho e mais de 70 milhões de euros de investimento. E com nomes muito conhecidos como a IBM, que instala em Viseu o seu centro de inovação na área das SmartCities e utilizando exatamente a cidade como um emblema. Portanto, muitas das experiências estão já a ser feitas no terreno a partir deste conceito de IBM. Temos de incentivos transparentes e equidade para as pessoas, desde o pequeno investimento até ao maior, até porque temos a desenvolver também toda uma lógica de promoção do empreendedorismo e da criação de startups presumindo das duas inovadoras que temos. E, portanto, procurando formar como 3 clusters estratégicos que levem um pouco a produção e a criação de riqueza deste território, exatamente no domínio das TIC, onde temos uma Isabela, uma Direct, uma Name, a IBM, agora a TOB, a Liberty, a Tuplay, alguns exemplos de empresas que já estão envolvidas neste segmento. Na área da saúde, uma abertura do hospital, também da Casa de Saúde e do investimento na Universidade Católica que tem que fazer no setor da medicina e procurando fechar uma fileira que é tradicional, a primeira fileira vinícola e agroalimentar em expansão e também em internacionalização. Procurando criar uma cidade aberta, uma cidade que consiga conciliar este conceito de 2500 anos de história, de facto é uma grande responsabilidade, e associar a isto a um conceito de cultura e ao mesmo tempo um conceito de inovação. Termino exatamente com um convite. Este é o nosso festival de Street que decorrerá agora de 19 a 22. Estão 16 artistas entre nacionais e internacionais que estão a levar um caminho da face da cidade e criando quase um circuito de street art num dos eventos que fazemos virados para o Rio. Este é um evento com os da primavera, que é um evento virado para o momento em que se inicia a preparação do verão que se produz naquela região. Depois a seguir, a festa das vigilas em setembro, e terminamos em dezembro com os nossos vídeos de inverno, que é, no fundo, digamos, as lareiras dos nossos solares, para que possamos experimentar os vinhos do ano anterior. Portanto, tem este conceito de uma cidade que, sendo vinhateira, não assumia a sua condição de vinhateira. É também um aspecto combate da cidade, que também é smart, porque, evidentemente, estamos a promover um dos produtos de mais excelência, que representa 100 milhões de euros do ponto de vista da economia local. E, portanto, deixar de ser convite para uma cidade aberta à urbana, mas também aberta à inovação e procurando envolver os cidadãos nestes novos conceitos. Isto é um exemplo prático de como uma cidade média, que não terá a comparação dos processos que se desenvolvem em Londres, ou em Madrid, ou em Paris, mas que se pode, efetivamente, construir uma cidade sempre na transição, mas inclusive de falta de modernidade, é que isto é para as pessoas e, portanto, aquilo que nós discutimos dia a dia exatamente a qualidade de vida das pessoas e adotarmos nesse sentido o nosso lema enquanto cidade é a melhor cidade para viver. Não porque sejamos classificados pelo público, porque é nesse patamar que queremos tomar no século. Era este o contributo que eu gostava de deixar. Muito obrigado. Das pequenas e médias casas, no caso de Viseu, mas há coisa de milhão. Como é que se deve esta questão? Pode usar esse microfone. É mesmo a pergunta do milhão. Agora, faço uma pergunta. Como é que o conceito de educação do país existe pelo menos uma cidade que conseguiu crescer para uma habitantes em habitantes, que conseguiu funcionar aquilo que a tendência do país. Portanto, talvez seja importante olhar para esse cenário, que é efetivamente a cidade onde nos vamos dirigir e pensar que as políticas públicas, ligar isso até estas conferências, nós já perdemos as aldeias, já perdemos as conexões, talvez as cidades, talvez as cidades e as vilas, isto é, não temos políticas e não andamos a fazer os incentivos que hoje temos militares para estratégias diferenciadoras, como é o caso da cidade, que sejam capazes de fazer isto. Talvez seja a única maneira, não é através da classificação e já se chegou à conclusão do facto de criar esses espaços territoriais, porque eu sempre que o melhor espaço predadores, não sei se já citaram a Vila de Medonho, é das vilas mais bonitas do país. Não falta lá nada. Tem piscina olímpica, tem edifícios, tem políticos
tenho uma pousada, tenho tudo e mais alguma coisa. Só para falar uma coisa. São pessoas, o protótipo da estruturação da cidade não é condição suficiente para a situação atual. Nós temos que inverter esta tendência com duas apostas. Uma nas cidades, procurando que elas possam ter uma lógica de disseminação e baixa. Este conceito que eu trouxe também para a cidade, que é o conceito de cidade agente, uma cidade que interage com o território à volta. E segundo aspecto, incentivar a natalidade. Eu ainda, esta semana, estava no jardim infantil, numa freguesia pequena de Cala, onde só temos 6 crianças. 6 crianças, uma professora e 2 auxiliares. Do ponto de vista do racionalidade económica, é bastante. Mas a verdade é que já nasceram 6 crianças nesta educação. Portanto, para o ano, esse jardim infantil já vai ter 11 crianças. Mesmo com duas que saem, vamos ter 9. Portanto, não podemos desistir deste sítio. Um lado, para o território e pensar nas pessoas. Nesta questão da cultura, é algo que eu tenho procurado colocar na agenda política, procurando ter uma política educativa. Dizer que existe depois um conjunto de medidas, a partir do seu filho, não paga refeições escolares, não paga transporte escolar, tem direito a usar as infraestruturas todas as piscinas, etc. Com forma gratuita, atender a mais escolares. Isto é para incentivar, de alguma maneira, os jovens casais a começar. Se temos também, está agora a ver, precisamos este trabalho, 8 casais jovens no centro escolar, em habitações que foram publicadas fantásticas, com vistas extraordinárias, onde estamos exatamente a preocupar o centro escolar com casais jovens, para preocupar outra vez a ter crianças a correr com aquela luz com toda a política. E hoje só lá temos pessoas com 75 ou mais anos. Tem que ser com políticas ativas. Políticas de facto não têm que ser tecnológicas. Isto é, tem que ser cada caso, seu caso, cada cidade, o seu problema, e cada problema, a sua solução. Muito obrigado por ouvir. Já estão todos confortáveis com o novo evento, desde o Fernando Alvim, que são presidentes de Câmara, até outros representantes de cidades mundiais e globais. E, como é óbvio, neste tipo de eventos nós também combatemos, já tivemos junto. Também a questão de seguir a agenda prevista pela nossa secretária junto do ambiente. Contudo, um problema na agenda do ministro que estava programado para amanhã, então podemos fazer aqui uma troca diplomática entre governantes. Mas temos um ministro que é, que eu passo desde já a chamá-lo e convidá-lo a tomar a sua palavra, que é o Rodrigo de Sousa, Ministro da Administração do Território de Angola. Muito bem-vindo e é um prazer e será curioso perceber como é que Angola também está a olhar para esta questão das SmartCities. Gostaria de começar por saudar-vos e pedir desculpas por a minha voz que não está muito boa, mas devo explicar um pequeno detalhe. É que, enquanto aqui na Europa estão ansiosos pelo verão, nós estamos a entrar neste momento no inverno, que chamamos de cassino, mas ao inverno. Eu gosto também, em geral, destes inconvenientes. Eu agradeço a vossa atenção. Eu pensei que o Sr. Alvim não havia vivenciado, ainda bem que está aí. Pois, porque tenho um homónimo angolano e eu, quando li, pensei que fosse o angolano, o Sr. Alvim angolano. É capaz. E então, fiquei também surpreendido pelas propostas que apresentou, não incluiu uma que eu esperava, contaram seria de plantar alho ao longo das estradas. Eu já não conhecer isso. E a razão que explicaram é porque o alho faz bem a circulação. Eu agradeço o convite do professor Miguel da Costa Neto. Queria agradecer o convite por estes eventos. E para começar por referir duas ou três pequenas notas. A primeira é que eu sou também um académico emprestado à política. Eu sou docente de Direito Constitucional em Angola, emprestado à política. Outra nota que eu gostaria de dar é sobre a extensão de Angola. Quando falamos sobre Angola, é importante entendermos a dimensão do território.
E para termos uma ideia, se eu fizesse, digamos, uma travessia na diagonal Cabinda, uma província do Bando do Lado, que fica na fronteira com a Líbia, os aviões a jato seriam cerca de 2 horas, mais ou menos como daqui a Paris, ou quase a Londres, se calhar. Portanto, quando estamos a falar de Angola, estamos a falar de distâncias brutais. Angola é dividida em 18 províncias e 162 municípios. E, por vezes, quando estamos a falar em municípios, um município fica, às vezes, a 500 quilómetros, para termos a ideia das circunstâncias por vezes desse trabalho. E, ligado a isso, um pouco a questão de deve-se fazer tudo ao mesmo tempo em todo o território nacional. Não se pode abandonar uma parte da população, etc. Não há dúvidas que uma das grandes preocupações que a Angola tem neste momento é ainda o combate à pobreza, porque a situação que se herdou gerou vários nichos de pobreza, em relação aos quais portanto, importa prestar a maior atenção, e isso tem estado a ser feito na medida do possível. Mas a visão que temos é que uma das formas de combater a pobreza não é através de uma perspectiva assistencialista, em alguns casos é necessário, mas, sobretudo, a partir da promoção do desenvolvimento económico local. Daí que, por um lado, está-se a fazer o combate à pobreza, mas, por outro lado, a boa gestão dos municípios e cidades e a questão das SmartCities que estamos aqui a ver, são situações que não podem aguardar por um futuro. No fundo, uma expressão que eu tenho utilizado em várias circunstâncias, a Angola está naquela situação em que tem que mudar o pneu do carro em andamento. Não há como parar. Está-se numa situação semelhante a essa. E os trabalhos estão a ser feitos, desde logo, devo dizer que uma rede de fibra óptica, portanto, está estendida a todo o território nacional, é bastante significativa. No ano próximo, 2017, portanto, vai ser lançado, com uma parceria com a Federação Russa, vai ser lançado o satélite angolano, portanto, no quadro do projeto a lançar, que são instrumentos importantes para todo o trabalho que vai ser desenvolvido. Se eu pudesse escolher, digamos assim, algumas prioridades no curto e médio prazo para Angola, eu naturalmente creio que a imediata é a situação económica e financeira que o país está a viver, mas que não deixa de ser também um mal que vem do bem. Portanto, Angola tem, dependendo durante muito tempo do petróleo, Angola tem outras alternativas, e isto, se é verdade que afeta o próprio país, afeta as relações com parceiros, nomeadamente com um país irmão e parceiros, como é o caso de Portugal, mas não há dúvidas que esta situação vai fazer com que Angola saia fortalecida desta crise. A outra questão, eu diria, que seriam as eleições gerais de 2017. Próximo ano há as eleições gerais, e o importante nisso é que atingiu-se já uma regularidade constitucional em termos de realização de eleições, e é importante que elas sejam realizadas nos prazos constitucionais. Ligado a isso, naturalmente, a questão do fortalecimento das instituições democráticas. Outro aspecto que é muito importante, mais ligado ao que aqui a ver, é a gestão dos municípios e cidades. Sobre isso, foi elaborado um plano estratégico para o período de 2015 a 2025, assente fundamentalmente em 4 linhas. Desde logo, a expansão da rede de serviços administrativos a todo o território nacional. Em segundo lugar, a prestação dos serviços básicos às populações e a elevação dos índices de desenvolvimento humano, nomeadamente através da aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, aprovados em setembro do ano passado pelas Nações Unidas. A promoção do desenvolvimento econômico local e do empreendedorismo e a descentralização, ou em uma palavra, portanto, ou 2 palavras, criar as autarquias locais, o que se espera para
curto e médio prazo. Devo dizer a respeito da gestão de municípios e cidades, que, contrariamente às tendências que foram aqui referidas, de que mais de 50% da população estará, digamos, nas cidades a nível mundial nos próximos anos, devo dizer que no caso da Angola, o censo da população e habitação de 2014, portanto do ano passado, determinou que já mais de 60% da população angolana está já nas cidades. Portanto, a tendência é superior. Mas estava a falar de prioridades. Creio que uma outra já acabei por referir, a criação das autarquias locais. Uma quinta prioridade, do meu ponto de vista, é o problema da educação e do ensino. Eu acho que o futuro de Angola dependerá, como da maior parte dos países, dependerá muito de como lidarmos com este problema. Desde logo, na questão da qualidade do ensino, e se olharmos para os países, portanto, melhor classificados no âmbito do sistema PISA, dos exames PISA, portanto, tem geralmente os melhores professores a nível da base do sistema. Nós, por razões objetivas, na maior parte dos casos, ainda não conseguimos essa situação, o que acaba por minar todo o sistema da base autónoma. Mas a outra grande questão tem a ver com, eu diria, a relação entre o ensino tecnológico e profissionalizante versus o ensino de ciências sociais e humanas. E aqui, eu creio que Portugal também estará a alterar, mas um pouco da situação que tivemos. Enquanto numa Alemanha, numa Áustria, encontramos 70% ou 80% de formação tecnológica e profissionalizante, no nosso caso era um pouco o inverso. Eu recordo que, por exemplo, os Estados Unidos, neste exato momento, estão a investir um valor extraordinário, quase bilhões de dólares, num programa para melhorar as qualificações dos Estados Unidos nos chamados sistemas STEM. Nós também precisamos fazer Science, Technology, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. E no nosso caso, pensamos que é importante incluir mais um E de inglês. Em relação às autarquias, devo dizer que há um calendário que foi elaborado no nível da Assembleia Nacional do nosso Parlamento, fruto da discussão de vários partidos políticos, que não fixaram ainda datas específicas, mas estabeleceram linhas gerais sobre este calendário. Mas creio que sobre isso, o mais importante é que é um caminho a seguir. Não há como recuar, é benéfico a criação das autarquias em Angola, desde logo pela aproximação dos serviços cidadãos, porque o cidadão escolhe quem vai dirigir e tem a possibilidade de alterar as situações, se for o caso, mas também, eu creio que há um aspecto bem importante, sobretudo em países pós-conflito, como é o caso da Angola. É um momento, é mais um espaço, digamos assim, diríamos, de power sharing, distribuição do poder político, de um sentido muito amplo. Devo, a esse respeito, dizer que, no quadro enquanto não temos autarquias, existem administrações nos municípios. Administrações essas que são nomeadas, são designadas por nomeação. Esta é uma situação transitória, naturalmente, mas, mesmo ainda no quadro destes administradores nomeados, junto deles já existem conselhos municipais de explotação da comunidade, que são órgãos de governação participativa que integram representantes de todos os partidos com assento no Parlamento e de forças da sociedade civil, organizações socioprofissionais, organizações juvenis, femininas, estudantis, etc. Está-se nesse momento a iniciar um processo de governação participativa com a criação de comissões de moradores. Devo dizer que, ainda sobre esta questão de gestão de municípios e cidades, no dia 10 de agosto, celebra-se em África, em todo o continente africano, e porque esta é uma resolução da União Africana, o Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local. E em Angola temos realizado anualmente um fórum dos municípios e cidades e de 2 em 2 anos uma feira dos municípios e cidades.
Este ano vai ser realizado o fórum e, por mera coincidência, um dos temas é exatamente as Smart Cities, a par de outro tema que é a gestão dos municípios e cidades. Ok. Devo então dizer que no âmbito das Smart Cities, naturalmente, é seguirmos um pouco o movimento que existe em todo o mundo, e foram aqui feitas várias referências. Desde logo, a contribuição para melhorar a relação entre o cidadão e a administração. E aqui só queria dar uma notazinha. Há vários mecanismos que estão a ser criados, mas há um que é importante e eu gostaria aqui de referir, que é a base de dados Smart Relations, que é uma base de dados legislativa com diplomas sobre Angola desde 1845 até 2 ou 3 dias atrás. Portanto, os diplomas com um atraso máximo de 2 ou 3 dias são incluídos e qualquer cidadão pode ter acesso a essa plataforma através das bibliotecas municipais e das bibliotecas. Mas, naturalmente, tal como nos outros casos também, respectivamente das energias renováveis, das infraestruturas e dos eixos de mobilidade, a gestão integrada dos municípios e cidades, a participação na gestão de segurança e proteção civil, nomeadamente através outra questão talvez importante é a utilização de dados estatísticos e igual. Para terminar, talvez, referir que temos contado naturalmente com cooperação internacional nesses caminhos. Desde logo com o CLG, United Cities and Local Government, uma organização internacional que tem uma atividade para a África, que vai realizar agora em Quito, Equador, em outubro deste ano, a Conferência Cimeira Habitat 3. A margem da qual se vai realizar provavelmente a reunião de Compact of Mayors. Compact of Mayors é muito parecido com o que acabamos de ver aqui e são surgidos também do COP21, a Cimeira de Paris, sobre o meio ambiente, mas igualmente a Cimeira Mundial dos Líderes Regionais e Locais. Outros parceiros, no nosso caso, são o Comitê de Especialidade 8 da União Africana, que reúne áreas de urbanismo, administração pública e organização territorial. A Conferência dos Ministros dos Governos Locais da SADC. Eu já referi aqui a UCLGA, que realizou ainda no ano passado a Cimeira Africities na África do Sul. A CLG, Commonwealth Local Government Forum, e a Angola, apesar de não ser membro da Commonwealth, tem um estatuto de observador nessa instituição, bem como parcerias com algumas cidades, nomeadamente da CPLV, no âmbito da UPLA, Barcelona, Curitiba, Singapura, algumas cidades de Israel, Botsuana, África do Sul. Também, então, agradecendo uma vez mais a oportunidade que me foi dada e referir que, do meu ponto de vista, acho que devemos promover cada vez mais a cooperação entre os jovens a nível mundial e, no nosso caso, particularmente entre Angola e Portugal. Devo dizer que a distância não é grande. Eu acabei de chegar ontem e uma só descanso um bocadinho já está aqui. Os voos modernos em 6 horas e 50 minutos faz essa distância, quase a distância de carro, se calhar do Porto ao Algarve. Não é assim tão distante como parece. E as coisas estão a avançar muito rapidamente. Nós partilhávamos durante o almoço 2 questões que, para fechar mesmo, eu quero partilhar aqui. O meu primeiro computador tinha a espetacular capacidade de 20 megabytes. Estamos aqui numa instituição ligada às tecnologias e sabem o que é isso, de 20 megabytes. Ninguém imaginava que seria hoje. Há um professor Sala Martin, que uma vez foi convidado para Angola, e colocou-se no problema
no quadro da formação, o que é que devemos, em termos de formação, dar aqui aos jovens? E ele perguntou-nos exatamente, o que é que vocês, quando vocês estudaram, pensavam ter um smartphone, um gadget, portanto, uma capacidade extraordinária? Não. E, naturalmente, a resposta é não. E ele contou um episódio muito interessante com o qual eu fiz. Diz que o pai ofereceu uma criança, uma filha, dos seus 2 aninhos, ofereceu-lhe um livro físico, um livro de papel. E ela pegou no livro, pôs o dedo em cima de uma palavra, não aconteceu nada, devolveu ao pai, disse: está estragado. Poder contar com a presença do Ministro da Administração Central, que contou connosco então o que é que Angola, quais são os desafios para as cidades de Angola e também quais são as apostas do governo para toda esta situação relacionada com a melhoria da qualidade das cidades. E estamos quase no final, mas ainda falta um envolve deste primeiro dia do Zoom Smart Cities. Nós reservamos precisamente a hora mais nova em que toda a gente está cansada, um bocadinho desatenta, para Saskia Sassen, que vai se encarregar de nos animar um bocadinho com as suas ideias. A Saskia Sassen é uma socióloga holandesa, é conhecida pelas suas análises e teorias dos fenómenos da globalização e da imigração urbana. É uma das, pelo menos, já fundado o termo cidade de Portugal, e é atualmente professora na Universidade de Portugal. Saskia Sassen, agora mesmo, há uns dias, pode chegar. You can come. Yes, I will talk to you in English. Saskia, just remind us that your newest book is coming to Portuguese very soon. It's Oceans, right? And I think you are about to explain us a little bit more of your view about smart cities, cities in the whole theory and scale, and that's why we are looking forward to it. Thank you very much for the introduction. I grew up in 6 languages. I speak Spanish rather well. Oh, and here I am speaking English because I do not speak Portuguese. Pero me da mucha pena, compañeros, que no les puedo hablar en algún idioma aproximado. ¿Cómo es posible? 6 idiomas y no el portugués. I want to approach the question of the smart city from the perspective of the city. That messes everything up. I don't know how the translator translates messing up. Are they doing okay? Messing up means, because the city is so many things. And if you think the temporality of cities, powerful governments, most of the corporations that existed, that have existed, they're dead, they're finished. But the cities within which those corporations were, within which those governments existed, still exist. And so do the neighborhoods. So there is something about the city, and again, when I work the materials, I need to find a definition that forces me to rediscover the object of study. So I can't say a city is a city. I need to go far, far away and to say something that is so far away that I lose the city in order to rediscover it. So I define the city as a complex but incomplete system. In that mix of complexity and incompleteness lies the capacity of cities to have a very long life. If they were complex but closed, like the complex corporations, or often a government, sort of a system, a government system, they tend to die quicker. So when we think about the smart city, we've got to deal with the temporality that belongs to the urban condition that is extraordinarily different from the temporality of, some of our new technical innovations.
So it has to be something that maintains a bit of openness so that it doesn't kill the city, the earth. Today, when I look at cities, I see a lot of death. In other words, enormous densities, extraordinarily tall towers, office parks that are crowded, that are closed, that are controlled. That density is a kind of density that de-urbanizes the city. When you were in medieval times here in Portugal, I'm sure certainly in Italy, if you walked along the hills and you saw density, built density, you knew it was a city. Today that is no longer the case. We cannot assume that density itself is enough to have a city. And again, the best example is a corporate office park or a very densely built suburb, which is basically fancy housing. We have a lot of that elsewhere. That is not the city. That is not complex and incomplete. That is rather, not complex at all and very complete. So when we talk about smarting up the city, we really need to be smart about what we're talking about. Now, it's not like I'm that smart. I'm not saying that. I'm just saying that this is a challenge that we have. Yeah, this works. So I want to get into some pretty sort of tough things very soon. And one of them is the question of, can the city actually have technology? It does, but we don't necessarily detect that or see that. So I'm not going to give you an overall view. I want to move inside the animal, so to say. The second one is the importance of open sourcing the neighborhoods. A lot of the knowledge about the city is produced, generated, controlled, and delivered from the center. The central government, the central planning board, etc. The neighborhoods have knowledge. And it's particular knowledges, very partial knowledges, very, very different types of knowledges from the knowledge of the center. The grandmother who sits by the window, that was the case in Little Italy, she was watching, everything was okay out there. She knows a lot about it. The homeless person knows at night, like in New York City. I always say, if you want to know about rats, we have more rats than people in New York City. It's one of the secrets of our civilization. Go ask the homeless person. Because the rats have mutated. This is not a conversation about rats. I get it. In New York, we really get into the subject of rats. I apologize. I hope that that's not the case for you here in Lisbon. And then finally, I think that we have plenty of innovation and applications for high-level professionals, for medium-level professionals, and for scientists. And of course, we have a massive amount for sort of the broad version of consumption. What we do not have is applications that enable the life of modest neighborhoods, low-income neighborhoods, and of low-income workers. So I am I hope that I'll have a bit of time. I'm involved in a project that is part of Open Society. Some of you may be familiar, they launched a big project on workplace and applications. I hope that I can get to that, but I think that's a very important way also of making tissue. Low-income workers, low-income neighborhoods, to sort of begin to make tissue that they don't feel that they do not matter, etc. Maybe in Portugal they don't have that issue, but we certainly in the United States have a real problem with more and more people feeling this is not my city, this is not my economy, etc. And that's not so good. Now, when you think about the smart city, here is one graph. These are two extremes. In between is your regular city, beautiful city like Lisbon. But what is disturbing to me is that this picture on my right, I don't like that. But that's probably, right now, the way we think a bit about the smart city, it's easier to install smartness in that setup, which is pretty elementary
zones, favelas, etc., which is actually far more complex. And it would be far more difficult to install the way we're going about it now with the mainstream, to install SmartCities there. And if we install SmartCities here, I'm afraid that what we get is a layer of smart tech that reproduces this routinized, repetitive, elementary form. That's elementary. So in between, of course, is our regular city, like I said, Lisbon, New York City, etc. There it really changes. But this is a way of painting two extremes. Now, having said all of this, and starting from the perspective of the city, what becomes important is to also think of the digital as a barrier. So it has many meanings. I'm just giving you 3 here. It can be absolutely derivative. It is not always an innovation, and we have to consider that too. And we need a lot of that also, that which is sort of a routinized position. It can be transformative, and that is what I think we have mostly admired about it. And it can be constitutive. It's a bit rare, but certainly if you look at how I do a lot of work on high finance, it's been constitutive there. One wishes, in a way, that it should also be constitutive in certain social settings, and it would really make a difference. Now, I want to very quickly sort of illustrate these two vectors, if you want, by bringing in the notion of factoring into the digital operating social logics, which vary enormously from one type of setting in the city to another. This is really something that where you need anthropologists, and so I am really talking also about findings and data that have been produced by many, many, many different types of people, including activists, for instance, who are really helping poor neighborhoods. So it's the sourcing of the knowledge is truly a mix, many, many different things. Now, one way, this is my language again, one way of thinking about it is to take these, these 3 elements. That it sort of complicates it a bit. And maybe I should frame it when I first started to talk. This is like, I don't know how long, a very long time, maybe 30 years ago, when I started to sort of talk about these issues and do research. As I said, I came into it from the perspective of finance. So I both had some sense of something extraordinarily capable, because the way finance uses its tech is just, they in fact push innovations. And at the same time, dangerously powerful. So, I had my, I remember very often at that time, there was a real romance with the technology, and I would be on these podiums, and everybody would be singing, it will make us all happy, it will all be better. And I was just thinking about the capacity of finance to destroy little banks and all kinds of things. And I was always giving a negative element into it, because I was coming from that sector. But anyhow, back to these 3 elements. So the first one is the imbrications between this technology and social complex. And an imbrication, it's like, it's a word that the Brits have a lot of trouble with, but I think in Spanish, imbricación, the Latin languages are easier on that word. But it is something that it's like a tile roof. One element needs the other. You're working together, so that there is also a transformative capacity. A roof is different from the single little things, that the tiles. So when you begin to think about, say, a city, and in putting in technology, one major challenge is not to simply reduce the resident of the house or the user of the technology to having choices. Oh, I have 5 choices. Oh my God, I have 15 choices. That's passive. But to allow a certain amount of intelligence of the user to come into the picture. And I would say Songdo, for instance, has not done enough of that, just to mention a very familiar example.
so many implications between the social and the technical, it pretty soon becomes, well, I should say, if it is simply infrastructure, well, fine, that is different. But if it involves people, then you need a conversation. And that could give those tech applications a longer life. They're just standing by themselves. They're going to get obsolete very quickly and quite soon. Now the second point, which again is not a self-evident one, is mediating culture, what I call mediating culture. So that access is not just shaped by technical competence, but it actually also brings up something else. Now, I started to work on this by looking at interactive domains and looking how, besides the technical conditions that enable people to meet in the digital domain and to exchange whatever, there was something else that was happening. Now, partly because I traveled a lot, I grew up, as I said, in many different countries, so I'm pretty aware of, say, if you take the group of women who are communicating about migrations, that's going to be different if they're Afghani women than if they are women from Argentina, where I grew up. So this notion that something else is also happening, it is not just a consequence of technical capacities. Now, if we begin to think along those lines and we think of inserting, or we think of a smart city, then, it raises the ante. It means that the technical imagination has to go beyond just, giving choices. That how do you manage to recognize these mediating cultures? Now, that doesn't mean that cultural element is to be embedded in the text, but there has to be a recognition by tech developers and the users, which may have nothing to do with the tech development, that something else is also happening. And I directed a big project for the Ford Foundation and the Social Science Research Council, where I brought in people from many, many different backgrounds. And it was really quite interesting to, so I brought in basically artificial intelligence people and social scientists. And they're very different types. But it was hard work to recognize this sort of elusive in-between. And again, if you take Sondo, and let's take the negative aspects that we're all familiar with. I'm using it for shorthand because it's such a familiar case. And let's just narrow it down to the negatives, the limitations of it all. Then you see where they fail. It's like this plotting down systems that are too close, systems that are not working, systems that do not raise the level of intelligence and capability of users. There has to be something like that. That is why I want to come back to my sort of definition of the city. Complex but incomplete. Can we use that mix? And mind you, some app developers are doing that. Can we use that mix also in terms of a whole range of applications that are being developed in cities? Now, scaling. Scaling can take many different forms. Scaling is clearly one of the properties. Think of Amnesty International. Minimal computing access, and Amnesty International, Oxfam, these are organizations that have developed applications and instrumentalities that allow people to upload very simply. In other words, nothing having to do with Microsoft and Bell and visuals, no. Like Pine, people remember Pine, which was just the most elementary content, no whistles and obviously expression and bells and whistles, none of that. Just the act of communication. So you can, with few words, say one tortured body, send it up to Amnesty International, and Amnesty International can circulate it through the world. That idea. And so the scaling question has worked extraordinarily well for finance and for human rights activists. Two very different worlds. Both have benefited, I repeat, Amnesty International, one tortured body. Wow. And finance, of course, just to give you a little date, I am at risk now to start talking about finance. I don't want to do that, but I want to stick with smart cities. But just to give you a date in finance. So what's the value of finance
trillion, as measured by the typical measure, outstanding derivatives. It's well over a quadrillion. What's the global GDP of all countries in the world? Under 200 trillion. What is the value of currency as issued by all the central banks in the world? About 400 trillion. Very dodgy measure, I know, currency exchange. So when you begin to look at scaling in finance, you see a very, very dramatic outcome. And when you look at human rights, you also see that. How do we bring these kinds of capabilities, these possibilities, into the urban realm? I hope with the translators that I'm not talking too quickly. Everything okay out there? I don't know where they are. There you are. Is it okay? I've been too fast. Okay, fine. Got it. I knew it. Now, the other difference that I want to point out is that the powerful have a way of using scaling in one direction. The power thus, it's very different. It's recurrent. It's kind of horizontal. Now, when we think about cities and smarting them out, we are doing these are two extremes. A lot of people are in the middle there. But those are two different modalities, if you want. Now, I want to elaborate just a bit on mediated cultures. And I want to mention two cases that some of you might be familiar with. They have been around. They are the product of anthropologists. So one of them is two schools. This is in the United States. Two schools. One in a rich, sort of schools for kids who are maybe about 9 years old. One in a very rich neighborhood, the other in a very poor one. But the experiment is set up. It's exactly the same setup. The kids are all sitting at the desk. They have, whatever they wear, and that sort of, they're exactly the same. Only the kids come from very different neighborhoods. In other words, the city begins to implant itself in this experiment. Now, the people who did the experiment were not necessarily thinking that way, all right? It's a controversial finding, by the way. It generated a lot of debate, etc. So here's the story. I invite you to think. So one was very rich kids, and the other one was poor kids, also all minoritized kids. So the rich kids, so there were two modes of use. I won't tell you which is which. One mode was to go immediately to the sites that exist, the shopping, music, whatever it is. And the kids are all sitting next to each other, in the rich and in the poor school. The other one was the first move of the kids sitting at the table was to network with the other kids that were sitting next to them. Now, I want you to, you don't have to speak up, but think. Who do you think did that? What did the rich kids do? And what did the poor kids do? Just think just a second. And I'm going to give you the answer. So, the rich kids didn't bother at all to go to sites. They immediately started networking. The poor kids didn't network. And they were sitting next to each other, you understand? They went straight to sites. The interpretation that was given was that the rich kids knew that the best resource in that situation was not the sites that were there, the other rich kids. The poor kids, well, the best way was to get to those sites of desire. Now again, I repeat, this was a very controversial finding, you can imagine. In the United States, you get a lot of it. This is just to indicate the difference between these two contexts. For good or for bad, that is totally different matter. Now, I want to give you another example. This is again, the anthropologists have really been the ones who have gone crawling into it, rather than just the tech. They mix the tech and the... So this is another anthropologist who is part of my team, a very senior anthropologist, who has done a lot of work on Muslims, especially in the Middle East.
And he looked at use of tech. Again, this is not an interactive situation, it's somewhat interactive. So here are two cases. So he looked at the extremes. The very, very westernized, totally Schwett, you know the word Schwett, there. Young, whatever, you know, probably not poor. And at this end, the scholars around who were beginning to use some of these, you know, there are little small groups to read the book, who were beginning to go online. And so the question was, who has the more complex use of the technology? Now, the finding was that the young people, etc., you know, they were experts at navigating any site. I mean, they just found their way there. Scholars of the ground didn't have any sites. They had to construct their own sites. You understand? Their own places. So they actually had to deploy a far bigger part, you know, of their intelligence. Now, the scholars of the Quran were seen as the traditional, you know, so that and the Schwett kids as the modern ones. Well, you have again one of these strange inversions, you know, that the traditional scholars were far more brilliant and they really were beginning to use the technology and to develop their own types of science, compared to the more consumer orientation of the Schwett Western. And I just mentioned these two cases because they are known cases and they are very sort of, you know, marked. Just to give you a sense, when you're dealing with the city and you're talking about smarting up the city and you're not just talking infrastructure, you know, there are challenges. There are challenges of understanding who's doing what. I am now working on, as I mentioned, with Open Society on something having to do with applications for low-wage workers and low-income neighborhoods. And I don't know about Gateway, but I'm certainly happy to have the paper posted. And also a whole bunch of surprises in how some of these applications can work. Now, let me move on here. One way of thinking about this combination of elements that I've given you is to think that what we're really dealing with when we're talking about a city, and we're not just talking about pipes, pipelines, etc. We're thinking about the people in it, the mixture of built environments, all kinds of technologies being deployed, and people, of course, is to think of it as social digital relations. That a smart city means not just inserting whatever anywhere, it means more than that. That is very important. I say a city like New York is way behind Paris, for instance. I don't know about this one now, about how it actually deploys technical capabilities. Paris has been quite amazing, and in a way that is not always, it's not flashy. New York, I don't know if anybody has been listening in New York, you can't get Wi-Fi in a train or in a subway. I mean, it's so elementary. It's quite shocking. Now, I also want to emphasize the second point here, that not all digital networks are such social digital formations that reflect both technical capabilities and endogenous social problems, right? That a data pipeline has nothing to do with that. Yet all technologies, on some level, we could say, are society frozen. When you're dealing with a city that can have a long life, you want to exit as much as you can the frozen. Right? You want to keep it sort of, at least part of it. Again, infrastructure is different from where people are involved. Now, within a given space and time, technologies are, besides all the other things, distinctive conditions or capabilities. What is extraordinary is the acceleration of obsolescence in so many of our systems. There is truly an acceleration of obsolescence. And then you look at old buildings built in stone. They have not suffered that type of obsolescence. And they are a critical part in most cities. So, you know, to have these working in the city, thinking the smart city, really means, you know, picking up on a whole set of tensions and contradictions, possibilities, etc. and constraints. Now, I don't want to spend too much about this. I've
already talked about it, but this is really as though these two different worlds, the resource poor and the very resource rich, where you can, it's actually really exciting to trace the difference that these technologies has made, you know, in both of these worlds. Again, I'm not going to talk about it. Now, there is an issue that I've been talking about, which is that part of the story is a kind of a larger ecology of meanings that is part of all of this development. And when you think of a city, it becomes extreme. There are many ecologies. One thing is a specialized financial sector. There is a larger ecology of meaning there too. Different interpretations. Is the stock market in Argentina doing okay? How system will do it? But in a city, you have it all. So thinking the smart city means also confronting that kind of level of difficulty. So I just read, please read along with me, so to speak, the specific technical capabilities of interactive technologies delivering utilities with complex ecologies. And in a city, that is certainly the case. When you're dealing, infrastructure might be different. And these ecologies include more than just the technical. They also include the logics of users. Now, in any of our cities, which are extremely big cities in terms of cultures, there are immigrants, there are rich, there are poor, there are all kinds of traditions that come together. These logics of users can be enormously varied. And that is why part of this project that I'm working on has to do with neighborhoods, with poor neighborhoods, which are almost like a desert when you think about all of these applications. I mean, the poor are welcome to the consumer market, right? But they don't have applications that actually fit their needs. So in the city, I would argue what we're winding up with, if we really want a smart city, it means maximizing the open source of the products. And there are limits to that. Again, the infrastructure is another matter. Now, here is something that I have been very fascinated with, and I don't want to get too arcane, I really don't. But when I think of central government planners in the city, a lot of codified knowledge. The experts about this, the other. And when I think about this enormous variability in neighborhoods and people and subcultures and I don't know what, there is one thing that has struck me, and that is how, let's move into digital space, and let's think about existing knowledges circulating for a whole variety of reasons. Experts who are confronting the problem, financiers who are thinking of this, a network of activists who said, we have a broken pipe, we must act on this. So just think about all of this different work. One thing that happens, I find this absolutely fascinating, is that elements of elements of bits of knowledge sort of come together and they produce kind of a whole. The other thing that happens is that formalized, codified knowledge inevitably gets disassembled. Nobody's going to move the whole code through, whatever, a digital network because there is a crisis. No. You're pulling out elements. Poor people who are activists, in other words, that they are ready to, they do the same thing. If you want what we would call paradigmatic knowledge. The knowledge of the sector, the knowledge of the expert. They'll pull out a little element. Now, I think I have it on the next slide. So the velocity itself of the technology has the effect of informalizing existing knowledges, qualified, etc., to create a new kind of knowledge. Now, when I think about low-income neighborhoods with their very specific types of problems, and the possibility of enabling that they can, in other words, I see it as a positive, not as a negative, that they can select out. You know what, from that code and from this kind of expert, etc., we need this element, that element, another element. That to me is a basic component of having
smart city, that you enable, and open source in the neighborhood for me is partly that, right? I have a project on open source in the neighborhood. In other words, I mean, this is a sort of a proposition that I developed, I don't know, 10 years ago, thinking that an intelligent city has to mobilize the intelligences of its residents. That to me is a basic proposition. And out of that then comes, you know, a lot of this kind of stuff. So the second point is very important when we're thinking solutions to a crisis. So velocity, the velocity of the transacting in the digital network, the whole digital elements, makes legible or helps us realize the fact that a given knowledge might be in a trajectory that can go in different directions. And we see that. We see that especially between rich neighborhoods and poor neighborhoods, or, you know, it's not just about rich and poor, by the way, it's also about a series. It can be men, women, children, you know, etc. So this in turn can generate emergent types of knowledge. That is knowledge that is as yet informal, though it may eventually become formalized. So the image that I have is of a city where you have all kinds of access, like open source in the neighborhoods, etc. And other kinds of knowledge. Now, if one can really do that, that would ensure a long life to a lot of these interventions, as opposed to a short life. We all have a long list of failures, highly formalized interventions that simply, they were good for a year, an hour, whatever, and then they were dead, finished. Some, though, I'm afraid, has elements of that, right? It's just lost a lot of capability, etc. Now, the other issue, which is partly a question, partly an investigation, etc., is social logics alter technical capacity. Yes, they can, but they have to be given a chance. So when I think of poor neighborhoods, I'm also thinking of needs that they have. So I want to give you an example of one of the apps that are being developed for poor neighborhoods. So it's called the Emergence in New York. The Emergency Net. This is not totally commercial. It's more at the level of research, graduate students, etc. It's called the Emergency Net. The Emergency Net is a very simple app. And the setting is low-wage workplace in New York City. Those low-wage workplaces are very controlled and you know, kinds of spaces. Low-wage worker has a crisis at home. The aunt didn't come to take care of the kids, whatever. She cannot, in a New York low-wage workplace, take out her phone, like to be an Android, by the way, we also have those data, and start calling up friends, you know, she can do that. That workplace won't allow that. What she can do is click on an app. That takes a second, and it's an invisible operation if you want to make it invisible. At that point, what she's done, she has delegated to a group of people that she or he have chosen. You select your nanny, and you can have 3 people on it, 5 people. It can, and typically the idea is people who are stable in the community. The hairdresser, the person who sells little things, you know, like the shopkeeper, the butcher. I mean, you may not want your butcher, you don't take care of your grandma, whatever. But that's the idea. And so that is one little step. That nanny is mobilized, you know, that emergency nanny. They then have to deal among themselves. So you take people that you trust. You get someone 3, others will have 10. Now, I see that as a first step in building up something that potentially can become far more complex. You understand what I'm saying, right? So it's a first step. This is poor neighborhoods, as far as I'm concerned. You hate your neighbor. Your neighbor is the only object that you can have access to. And you tend to hate for her. So this is people who don't necessarily love each other. You know, this is not about community. I say neighborhood, not community.
But eventually they begin to work together. I see this as sort of beginning to mobilize other capabilities. Once one application has worked, they are more open to others. I have a very long list of these apps. One, just to give you a very different example. So working class, poor, with slightly destroyed bodies and maybe senses of self, men, also have crises. They're not about to go to a middle-class shrink in Manhattan to get the big. So we have developed a site that is anonymous. And this is just math, because this is the reality around that. And they talk their talk, not the talk of the shrink. You know what I mean by shrink, right? The psychology. I never was able to handle the shrink. I went to a shrink because I thought it was a good idea. He was doing it in Manhattan. And after 3 sessions, the shrink, the socialist woman, who was much admired, she said, look, Saskia, you're not serious about this at all. You should not come back. She was very nice. She said, you're okay. But if you want to come back, you really have to change your attitude. It was very funny. And so these men get to talk to each other anonymously. And that has been very important. And now there is a very long list of these apps. Now let me move on here. I am looking at my clock. Now, one issue with the way we have conceived of intelligent cities, which consists basically of the deployment of very big complex systems, that are sort of inserted in the city, is of course technical obsolescence. Now, technical obsolescence is a very old story in the cities, but we are living right now through an era of accelerated obsolescence. And that creates its own challenges, its own problems. And the more all-encompassing the system is, the more that really becomes a problem. Especially if there is no sort of knowledge function that registers how users are using that system. And this is an issue. If the technologist who is designing the system says, I'm not going to learn anything from my users, that certainly accelerates obsolescence. We should have built-in functions that allow the system, after all, the system is an intelligent system, to register preferences, etc. There is some of that, but we need it a bit more complex, let's say. I'm just going to move very quickly. So this is an image that is from an artist, by the way. It's not a real stuff. These are all real buildings from Shanghai. This artist, this Chinese artist, imagined them all dead. These are very high-tech buildings, very beautiful actually buildings. Anyhow, it's a dramatic image. It's beautiful. Now, when you ask yourself, and I'm beginning to conclude now, what has enabled cities to have such long lives? Unlike where I started out, unlike all these other kinds of systems that have much shorter lives, including financial firms and stuff like that, including very powerful actors. So it is that complexity mixed with incompleteness. Final point here at the bottom, installing too many closed technical systems goes against that, that those properties that have enabled cities to have long lives. One way of thinking about it is that the city, in a way, has speech. I've written an article that I loved writing, which I titled, Does the City Have Speech? Speech is in the deep sense of the word in English, as you know, it's Spanish, palabra, voz, like a voz. And I said in this article, yes, the city has speech. We just don't know anymore how to understand that language. And so I think this is a very, very simple example of what captures that. Say a car, an amazing car, made for any terrain, any speed, it has everything. When it arrives at the crowded downtown of the city, all those properties are neutralized. It's as if the city were saying, you know what, in this place, all of that stuff that you have, of no use. And the response to that has been the little smart car, right? The little car, minimalist car. So this is one way of thinking it. But
there are many, again, I wrote this article, I really love writing. What are the many different ways in which the city is talking back and telling us this doesn't work? Now that is it's sort of biting your imaginations here. And so I want to sort of end with this. And it's a question, can technology hack the city? Because I've been talking about the city hacking technology. My example of the car is actually urban space hacking the car, saying, car, all those fantastic properties, not here. Just give me the little smart car in your car. But the other question is, can technology hack the city? And I say, yes, and this is an example. So here we have, you're all familiar with this, I don't want to say the name again. Anyhow, those are very intelligent towers. They are, the architecture part is maybe a subject of debate, but I argue that this actually deurbanizes the city. And we know that it hasn't worked as the original designers wanted it to work. So I would say that this is an example, and we have to take it seriously, where technology is hacking the city. This is not city. And by city, I mean something that has extraordinary capabilities and mixtures of elements can handle and can survive across a very long time. This is not going to have a long time. Now then there is an opposite construct which that Jordan exhibits silly. The city as hacker, center of spaces, of technologies, of individual self-interest. I thought I had an image here, but let me just, so this was the image. This is a bunch of brilliant architects, designers, etc. who invented the idea of an oil platform being made into a kind of urban environment. It's very, very beautiful, you can see it. But I want to actually end with this part. So let's think of the city as hacker, and spaces of technologies, of individual self-interest. I want to dwell on this, because my fantasy, which is perhaps a bit of a fantasy really still, is that mixing digital technology with the capabilities embedded in urban space could really be an amazing story, and it shouldn't be the somber version of it. Let's put it that way. So here is an example. When I first came to New York City, New York was bankrupt. New York had enormous levels of criminality. It was a kind of a mess. I think some people probably are familiar. And there was a part, Riverside Park, on the river, beautiful, completely run down, completely degraded, extremely dangerous, nobody was going to go there. What happens in the 1980s in New York City? Most people leave, a lot of middle-class people leave. Two groups come in. One group received a lot of attention, foreign immigrants, working class immigrants. The other group received much less attention. It was native-born Americans in their 20s, extremely well educated, who came to New York. Now, I at the same time was working on my global city. So the language about New York was the banks are leaving, the insurance companies are leaving, everything is leaving, New York is finished, New York was bankrupt, etc. But I had to do my research, and inside these big, bulky buildings, there was all no reality. Very, very fancy, very international, small sort of boutique type, extremely specialized finance, extremely specialized insurance, a new economy. The new economy was installing itself. So, the Americans who were coming, men and women, highly educated, who were going to that sector. These were people who came with courage because they knew that New York was dangerous, etc. They saw these beautiful buildings. They bought a lot of those buildings on the river. It's really a beautiful part of New York. Now it's totally gentrified. Now, these people realized that they were moving into a very dangerous place. Now, in New York, what do? You either have a gun or you have a huge dog. That was the story at that point. These dogs were like, they were my height. It was like a little horse. Now the dog needs to be walked. I don't know if that is that we projected it on dogs, but every day, around 6 or 7 p.m., etc. and in the morning. So they went to walk the dogs.
eventually, they needed to save a place. There has been quite a bit of attention to this story. I'm sure some of you have heard it. So then women began to come in there too, because it is a beautiful park. And so I say, here is a situation where urban space enables, along with human activity, to make a safe space. Same thing with immigrants. So immigrants, they came to degraded communities. And then let's just assume that they were selfish just like the average. Whatever. I don't want to say New Yorker, but human is selfish. So everybody is working on their little front yard, making it pretty. But in the end, they had upgraded whole neighborhoods. And I say there's a third actor here. It's not just the object that needs to be reconstructed, the person who's doing it. It's also urban space. Now, these are two very material examples that have nothing to do with the digital. But imagine if we deploy the digital and enable ourselves to understand the speech of the city, how the city can enable stuff. Urban space as an enabler that right now gets crushed over and over. Anyhow, here we are. I'm just going to end on this very nice, just lovely stories about New York. So thank you very much for your attention. Because I want to ask another question. And we are having you here, and I cannot allow it to the office. But one of the first questions I want to ask is, you know that in Portugal, there are very important yes, you know, that's the question. When open sourcing, you know, it has a technical mode and it has a social mode. And very often the technical mode is the easier. You can implement technology. Now I want to give a very, very simple example. A very simple example, which some of you may know, which is the application that the Boston government did, the Boston city government, which is about what do you call the potholes? The pothole basket. Stream foi abaixo. Stream foi abaixo. Stream foi abaixo. Stream foi abaixo. You know, potholes, you know, potholes. Maybe in Portugal you don't have them. And example, it will help where you have snow. The snow will make these holes in the road and so on. Now the city government cannot keep they don't know how to get the knowledge about the law. Potholes will rectify or cause a bit of an accident, etc. So they developed a little application which is that as you go, and they give all residents this you know, and so you just point a pothole, and that immediately goes to the central government of the city. So the central government of the city knows exactly where to go. We have similar topics. It's alert. You have some questions from the audience? Very inspired and sweet to everyone. I thank you again for your presence here, and really, really an honor having you in so smart city. Big applause. Al final do dia, sim, encerrada o primeiro dia. Temos uma sessão com algumas medidas para buscarmos mais um bocadinho. Depois amanhã, logo seguimos com mais oradores. Espero que seja possível. Obrigada.